from members of the panel, from executive mayor with district, from mayor walapa, from MECs. The responses abisuka wonke lo muntu lowo ozabe ne questions zabe ke zivela. Then upremier asiqoqoshele emva koko I discussion and the closing remarks zakhe, then umayor wesithili asenze le vote of thanks. Iprogram yethu ke ime ngolo hlobo andifuni noba salibazisa mandinikezele ku minister uNdabeni abethe nje 10 minutes wakahlomle. Thank you, Program Director. Let me take this opportunity to bulela kuwe and greet my colleagues and comrades esihlela phetafleni osekela mphathiswa abasuka kuNdlunkulu uMamchapha noMamtshwete abaphathiswa bephondo ngokukhokhelwa iNkulumbuso yaseMpuma Koloni osodolophu inkokheli zalamabhunga bizweyo inkokheli ezisuka kwi state owned entities OCO kunye nabanye abamele ezinye entities. Kuthiwa mandizothetha kulomxholo ubekwe basenza kanjani uqinisekisa into ba osomashishini abancinci bayakhula bahlale sustainable. Okay, nizazikhangelela nokunyamaza sustainable ngesintu benifuna uyibiza but bakwazi into kuba bahlale basebenze ixesha elide. Kuthiwe njengomphathiswa wezokunxibelelana communications nezixhobo zokunxibelelana digital technologies. Ndiye ndithi xa ndiyenza lula ndikumphathiswa weselula le ilapha efonini yakho yenza kube mandi kwakho ngenye imini nilwe. Ndingumphathiswa we-TV le ikuphathela indaba ukwazi ngomso uyobhala ku Facebook uthuka abanye ngenye ixesha uthi nangamathuba ne-radio. Ndingumphathiswa we-network le ikwenza uqonda uphambele ngoba i-network yakho sowunayo i-airtime yakho ayikwazi ungena isignal ayikho ifuna uqabela entabeni. So ndingumphathiswa wakho ekamereni naselunch nasemotweni. Ithi ke le nto ngoba mna ndizisindlu andifani noMamtshwete okanye noMampiters andizisimasimi abantu bathande bangasiboneli intweni until i-reality ifike kubo xa befuna ufonela i-ambulance bengena network, until sithi xa siyovula isibhedlele sikamama uGomba se-NHI ahambe yedwa sithi ndim ndingu-health athi systems zakhe nomuntu xa ingasebenza acinge into yokuba baphi ngoku aba bantu bakwa-IT because asibonakali indawo singabantu basebenza behind the scenes nibone izinto zisenzeka zihamba. But what we have never focused on are the opportunities in the ecosystem here, communications and digital technologies. Ndiyenza nje ndithetha ukugeza ukuthi i-radio ne-TV ne-cellular, but abanye abantu are making money out of those opportunities because kule ecosystem sithetha ngayo ongayenzanga i-component ethile ye-phone uyakwazi into obufaka i-software, ongafakanga i-software uyaqinisekisa into yokuba on programming i-language uyakwazi bithini omnye uthi ndizawufaka i-content ukwazi ubukela izinto utilizing i-programs ezi-different ezikwiselula yakho. Osesibhedlele osesikolweni uthi ndijongene nabantwana uba mabafumane imfundo ngokuxhakaxhaka. Osesibhedlele i-system zakhe khona ukuze zibe connected nazo. There are people thereof that make economic spin-offs out of this service esingayiboniyo thina kuba sizojonga iipilisi esibhedlele kuphela. Amathuba eMpuma Koloni ke ngoku as we talk about sustainability. Sonke apha siphuma kwilixa le-lockdown apho besikwi-stage 1, besikwi-stage 5, abantu bengakwazi ukuya emsebenzini, onobusiness abasebenzi nabangaphangeliyo, and government took a decision into yokuba kuza kufuneka khona kuqinisekisiwe into yokuba nangona sisindisa abantu ngokwempilo
kodwa okukubalulekileyo kwinto yoba the state must remain productive kuza kufuna kuqinisekiswe so that sikwazi ukuhlangabezana noqoqosho ngoko ke sinciphise amathuba okuphelwa imisebenzi. We then introduced i-remote working. Lento ngoku wonke umuntu sikhala ngo-virtual. It's enabled by SETA ke. ISETA ke ningayazi abantu abaninzi bayazi xa sesisilwa abayazi before silwe umsebenzi esiwenzayo. ISETA yinkampani karhulumente ejongene nokuthenga izixhobo zokuqhagamshelana. Ngoko ngela xesha nithi hayi thina sizawuya kuZoom, hayi sizawusebenzisa Microsoft Teams, UTE Mobile and other systems. ISETA that has enabled that, because kuye kwafuneka ngoba sehlise umthetho wokuthi makwenziwe abantu bakwazi usebenza kwindawo abakuzo. ISETA had to engage with the platform owners or Microsoft or Google no bani khona ukuze nikwazi usebenzisa ngoba seningena ningabantu bazo ngoku. Ngoba isenzeka lento, it then exposed again the challenges that we face as the country. Uba nangona sisithi wonke umuntu makangene umongameli ufuna uaddress abantu network yaqhawuka. Abanye bathi ayiqhawuka networks nayo kodwa sikwazi uthenga idatha ngoba idatha iyadura. Kuzo zonke ezi zinto okumqoka nivile abaninzi bethetha yaze yacotha le ntombazana ngulomphathiswa wezonxibelelwano sifuna ispectrum. Abantu abasazi noba kusithini esi spectrum yintoni kodwa bayasisebenzisa imihla ngemihla, but okwam kukuthi ndenze ugqabagqaba ngengxaki ebenijongene nazo, but to identify the opportunities for the SMMEs. Ngoba ndithe abanye bathi asina network, abanye bathi asinayo kwaye access kule internet kuthethwa ngayo nangona urhulumente ezenzile ezi zinto. Apha eMpuma Kapa kuthe ngonyaka ka-2017 kwalontswa iprogram kanye kwanikezelwa itender ye-broadband, banizayikhumbula yayisemaphepheni kakhulu. Eyitender ethi ke ngokusithi thina ngokuba kufuneka zenziwe izinto through le nkampani endithetha ngayo ISETA, enye yenkampani esinazo i-broadband Infraco encedisa ukufaka the infrastructure no Centec. ISETA ke yona ke ile ithengayo kanye ithengisela urhulumente as services. Sathi ke ngokwenzeka into yoba ikommithiwe imali apha eMpuma Koloni nanjengabantu abajongene nokuthenga kunyanzelekile sithathe isigqibo sento ukuba kuloo budget yase-Eastern Cape eyayichaziwe sithi u-40% wayo kunyanzelekile eye kumashishini asakhulayo. Zimbini ke ezi zinto. Amashishini asakhulayo okomba niyabona mosikho abantu abombagqethi phaa kwi-trenching abafaka ifiber. Then sithi ke ngokuba uxanduva lwethu kuqiniseka that we open more opportunities on the core business also of information technology. Sithi njengoba nombile ukufaka ifiber on the actual business ke ngusifuna abantu abazawunabo 30% of that must go to small businesses uqiniseka into yoba they deal with the IT side of things. Ingxaki ke zininzi zamashishini asakhulayo kodwa ke sithe ekwethu akuzakubalisa ngengxaki ezikhoyo kuba sithi urhulumente makabonisane nabantu abancedise abaxhobise kwezi ndawo bashota kuzo. Abazulala abantu bavuke beyazi uba kwenziwa kanjani kwesi space kumsebenzi wethu uba siba-train. So I said it's 40% that we committed ku-trenching and 30% okuqiniseka uba siya-installa ne-maintenance njengoba funeka yenziwe. Apha ke Alfrenzo ngoba umcimbi unge-Alfrenzo sithe sathi sizawusetha aside about 200 million worth to the SMMEs kulo msebenzi ndithetha ngawo. Ayo mali ke le eze kwenziwa njengoku imali that will be spent over 10 years, but ndithethile neSETA that at least in the next 3 to 4 years at least 60% should be spent. Kulonto leyo nizawubala ke ngosomashishini nidila namathendera every day uba u60% imali. Xa sigqitha apho again
siye sathi masiqinisekisise into yokuba isitha on other projects ezenzayo ukuvula isithuba kunoba sibe ngomathengathengisa bezinkampani ezinkulu akhe sinike inkampani ezincinci zikwazi ukuthi zenze umsebenzi kuyo i40% kulento yo maintainwa kwe desktops na kwilan abantu abakwisi-space bazawuyazi once more. So kula 40% simenza countrywide into ba kunyanzeleke basispend imali ethile esitha sithi kunyaka sawuspenda i10 billion on those services. 40% must go to small businesses. Xa sibala ngokwempuma koloni ke ithetha ukuthi singakwazi udala amathuba emisebenzi ayi300. Londo ke sithe sicela izikijonge apha eziwodini. Ndingumphathiswa ke andiye ndingena uba makuqeshwe bani kodwa abo baqeshayo kukulandela ukhondo but this is what we have outlined as part of the directives that we give. Ndithethile ngenye inkampani yesibini yethu broadband Infraco eyo nayo ethi ifake iconnecte kwezindawo sihamba kuyo izolo beconnecta uTelkom phaya esibhedlele ngoba sikwayi-shareholder kaTelkom neUSASA ene role that it played. So ne BBI yenza umsebenzi siqiniseke into yokuba nayo ixhobise osomashishini abaninzi nangona ke bona ke bengayicacisanga into bancakasana apha enzo bangaphi osomashishini ababaphuhlisileyo kodwa knowing very well kula project ibisenziwa apha Eastern Cape. If I were to make an example nge-OR Tambo, they did subcontract a number of small businesses. But kwi-projects abazenzileyo eziyi-12 SMEs ezithe zafunwa ziyi-8. Ndiyazi ke isikakhulu into yokuba baye bathi njengoba bekuthathe as SMEs then they subcontract again about 18 subcontractors kulo msebenzi bawenzayo wokufaka ifiber apha phansi. Another opportunity ku-Sentech ngoba nimameli radio stations zenu the community wants to be specific xa zingenamali nikhe nive kuthiwa sizothulile emoyeni which brings an opportunity for SMEs ezikunto ye-content development ukubaliswa kwamabali neenkqubo ze-radio. Abantu bathanda nje ukuhleka izitori abayazi bangexesha sihleka izitori abanye benza imali. eTVini kukho inkqubo wena Khosi kaPapa Pheni uPheni Pheni abantu bayahleka isingesi sikaPapa nePheni uPheni Pheni wenza imali yonke lemihla uhleka wena umzuzu nomzuzu ngabantu aba-understandayo the importance ukubalisa amabali khona ukuze ba-entertain abantu. Ndithe umsebenzi wethu asimsebenzi ozisa indlu kodwa ngulo ulawula ubomi bakho into yoba ndifuna uvuke ekuseni ndiyomamela inkqubo ethile aba bantu bamamelayo kulaa nkqubo benza imali ngezi zinto bazenzayo. Therefore these are the opportunities esithi zikhona that we are presenting to Alfrenzo. Of course on my right there's a banner at register.za domain name authority. Kula email address unayo kubalulekile kuba i-email address yakho uyiregisterishe ibe no-dots zalonto ithi ungowaseMzantsi Afrika. Iyathanda ke nangaba sibathengela idatha sibanika ne-contracts kurhulumente bonke babe ne.com which means they are taking imali yaseMzantsi Afrika bayisa eMelika babuye bazawukhalaza indlela ezenziwa izinto ezithile zenziwa whilst they are taking le mali siyithengayo ye-data and then they register i-companies zabo okanye i-email addresses zabo baziregisterishe ngeMelika. As we talk about building a digital society ke ngoku ithi lento kufuneka umuntu ene-digital footprint ukwazi ukufumaneka kwi-internet ngoba ilizwe ngoku lilawulwa nge-internet xa ndisithi ilizwe jikelele umhlaba wonke not iSouth Africa yodwa njengoba besenditshilo ndini. I keep on referring you to what you went through in terms of COVID, the services that we had to access. The importance of that is the political economy and the contribution that it makes and contributes towards the GDP yaseMzantsi Afrika ekwazi into ba iphinde izawutyalwa apha. Kuthiwe ke i-SMMEs zalapha through this agency of ours zizawukwazi into ba zincediswe to be trained on creating i-SMME email addresses zabo ne-website
most importantly, so that they can have that digital footprint. Engu-dot zango, bankosi yam, awufuni umuntu athi unguManyauza, athi ungumamtolo. So xa uvela nawe kwi-email yakho ungu.com ingathi ngwaseMelika, you are taking all these benefits that South Africa should be making. Ngoba ne-marketers, aba bantu bakuthengiselayo, pha ku Facebook na kwezinye platforms okuzo basebenzisa the data that they have babangapha abantu kule ndawo. Ndithe ke yonke ke lento siyithatha ngoba ngumdlalo xa siyothuka uceba kanye siyothuka upremier pha ku Facebook, somebody is making money. Xa sifika apha sipost izithombe zethu ku Instagram umuntu wenza imali, but ours is to work together in equipping people ukuba bayazi into kuba bangayenza kanjani imali. Unfortunately ayithethi nabantu abafundileyo kuphela okanye abazi engineers okanye IT technicians, nokokuba ungumphathiswa wezenhlala kahle, ngoba ndingumphathiswa kwakhona weposi sithetha nge-social grants esithi we want to digitize the postal services. Ithethi ukuthi umama azafumana imali yakhe ngokuzayifumana ngeselula. Wonke umuntu ke ngufuna akwazi uyisebenzisa iselula, and that's an economic opportunity kubantu abahleliyo athi mna ndingumfama ndingenza kanjani ndifumana umuntu andimarkethele these farming activities kule phone kule market yabantu begrant. I'm making an example. At the same time, omnye uthi siyakuva mphathisi uxakene nento yo-delivery parcels zakho kwi-post office, uthatha ixesha elide, abantu bayakhalaza, and then up the people bahlala umuntu athi yazi basingahamba siyofuna ii-drones. Ukhona ukhiwa umfana we-operate izinto une-drone afota ngayo. Abanye bathi sizafuna i-drone enkulu sikwazi into basithuthe ezi parcels njengoba engapha uManyauza elima ikhaphetshu yakhe, sikwazi uthengisela abantu abakwenye idolophu. Yonke lento yenziwa ke ngeposi yami, anifuni niye kwabanye abantu. So wenze imali yakho usebenzisa iposi yami, contract wena ne-drone yakho uyokubeka the services, and all of that njengoba bendishilo ngumsebenzi esiwenza kwisebe lethu as part of building the digital society, endithe ichaphazela wonke umuntu. Program director ndibhatalela uthetha, so uthatha indawo yakho. Enkosi kakhulu umphathiswa. Ndike ndive besithi Manyauza ke ndizawubiza ke ngoku omnye uManyauza omdala, umama uChapha. Senjengoba ningakhalazi bethu nana xa kugcwele oNyauza namahluba agcwele nawapha ngaphambili, senjengoba inkatha zingakhathazeki. Sibongo bantu abemzini, mandi nimolwe nonke bantu balapha kule holo. Sesivele sihleli kunye, ndiyanibulisa nonke, ndiyavuya uba sibe lapha sonke. Hey, thethe kakuhle, waphendula nezinye indawo bekucaca uba ziyasixaka thina apha kwa small business. Lento ithi small business siyendayalwa pha ngumphathiswa umama uKhumbutso Ntshavheni, wathi ke singahlali kakhulu kule ndawo ka small, sijonge kakhulu kule ka development, ngoba injongo yethu uba mabaphele ba eradicate o small aba. Ndiphuma kulo ke la sebe eliqondene namashishini asakhulayo kunye nokopolotyeni cooperatives. Ndihamba ke no Dr. Nonko, ukhona apha ukwela candelo lisebenza nomama uNdabeni kule nto sinxibelelanisa nani, nondincedisa ke ndixele kahle nxa ndilapha ndityela uba hayi asiqhubanga awuqhubanga awuhlapha kube kumele uba ubize la manani ngolu hlobo. Ndihamba nayo into ekuthiwa nguCwenga, uhamba kuNkosazana
sincedisana apha endleleni ngayo yonke into ekufuneka siyenzile. Siyiteam enhle ngenyani. Apha sihamba namagosa ngamagosa nala kodwa niyawabona uba ancamathela apha epolitikweni kwaba bantu ke baye ngopolitiko phaya. Ndihamba nabantu bakwaSida nabantu bakwaSifa. Imisebenzi yethu sizayichaza ngokukhawuleza njengoba bekutshiwo. Uba ngabakho umuntu obekhona apha esibhedlele eholweni kwamanani amanene bekayocula pha ebenesuthi. Onke ke lamanene noba kucula kwawo noba kunxiba kakuhle ancedwe nguSida. Ndenzela ubungayifuni kakhulu lento uba uSida yintoni. Banxityiswe nguye wabatsho banjeya batsho banamathuba kokuba bamane bepractice bayitsho kakuhle ke lento bebeyenza pha. Ndiyavuyisana nababathethe bababona. Into esiyenzayo pha edepartmentini iprograms zikhona kodwa sisebenza nazo zonke idepartments ezikhoyo kuba zonke zino small business. Enye mandate esinayo enzima kakhulu, one is to ensure that all SMMEs are registered nationally. Singabantu ke abagcina iregister kwenzela uba kungamane kuqikelelwa uba ngaba abantu abathatha inxaxheba ekukhuliseni uqoqosho bangakanani. Xa sesiwugqibile ke lo mcimbi wokubabhalisa sizokwazi uba senze sure ukuba bayaziwa uba bakwawaphi amanqanaba, ba small, ba informal, ba formal, ba big, ba industrial. Ukwenzela into ba singaxelelwa ziuniversities kuphela uba uqoqosho lethu luhamba njani na. Okopolotsheni bonke nabakwi-university nabakwa-social development nabasezidepartmentini simele kugcina i-national register yazo zonke ii-cooperatives. Idluleke izihlobo zam nditshilo uba ke kusekukubhalisoko nomsebenzi wenziwa liseke. Enye yezinto esiyenzayo njengoba kukhona abantu abakhoyo apha kakhulukazi ndiyavuya into yoba abalobi bentlanzi abasakhasayo bekhona namhlanje. Umeya ebetshilo kumba ungasingadibana ngabo bodwa ke besingekadibani. Inhlobo ezininzi zabo besidibene saxoxa ke sahlupheka ke emanyawu zamamundabeni kuba ngela xesha besifuna uthetha sihlangane siphendulane kule kwesisikhalo nesibhomboloza sezinto sizinxibileyo namhlanje. Kwabonakala ubumthetho awuvuma masidibane ndizibandi uphendula ungekabuzwa lo mbuzo. Okwesibini ndacela uba make sidibane apha kule nto ebeyitsho umamundabeni kuthiwa yi-virtual kwathiwa abazibana data eyanele uba sixoxe. Ndiyavuya ke into yoba ndiyitsho into yoba hayi mamundabeni idepartment yayithathela ingqalelo loo nto ungakwazi ukusebenza. Yatsho yathi xa ndike ndafuna uxela nabo iyothenga idatha bayifumane nabo sikwazi ukukhawuleza senje njoku kube sithaba kube ngabo senje njoku. Kuthiwa sokwenza kanjalo. Sixoxe senje njoku. Xa sidlula ke apha sibe nalo sinazo inkqubo. Ndiyacela umphathi inkqubo singahlutshwa ngale nto ba noba iCovid seyidlule sihlale sixoxa ngoba ngoku bekukho yona. Ngoba kongoku singathi wonke umuntu ufuna sihlala apha kule nto yale COVID kanti iCovid yimistake. Sizama nje ukuzama ke ngoku le nto uba injury time sikuchiliziwe phambili. Hayi baso addressa yona uxoloni mawethu okanye uxoloni mampondo. Into esinayo pha ngaphandle kwalento yeCovid ndizawugqiba nditsho uba senzeni ngalento
ise kunqandeni umonakalo odalwe iCovid. Kodwa nje ngqale kulithi apha sinemali ngokundululwa ngumphathiswa naye ke ichole pha komongameli nabo bonke abantu abakwi cabinet uba masiqondane nalento ezibhaza shop. Izibhaza shop ezikhona ilizwe lonke sizibalile zibhilonga kwabanye abantu hayi kuthi. Ayifuna ukuthetha kakuba ngabapha abo bantu kodwa niyayazi icompetitor imbangi yenu apha kulento yoshishino. Ngoku sitheke ngokusona ixhasa apha ezibhazini shop apha Eastern Cape sifuna 3,200 ukuba nichole kwezo zibhaza shop. Yacela ke into yoba noba ngukhansila noba ngumeya noba ngu-MP xa ephuma apha axelela abantu bangakuyibo uba khawulezani nifake izicelo. Ibhanki ezoncedisa ke bisavumile andithi ezinye azivumanga nguNedbank. Imali yenu ngoyichola pha yena ichole imali yakhe kuthi. Okwesibini ingathi siyabetheka nje kulomdyarho yile ngxaki yentoba bona babantu silwa nabo ngokwebhizinisi ayingamandla baye bona bathenge in bulk badibanise yonke itika abanayo bawuthenga nawukwamakro bathole izaphulelo discount. Wena uye wedwa utshone exholobeni xa sowufikile exholobeni wenyuse le mali okanye uthenge izinto esezigqithelwe lixesha. Ngoku sithethe ne-wholesalers uninzi lwabo seluvumile sithi kubo thengiselani amawethu in bulk nitsho nibanike discount ukwenzela uba bangayinyusi kakhulu into abayithengisayo phaa ezilalini. Njengoba kugcwala kangaka nje apha embizalo ngabikho ndawo uhamba elekoba umama efake imali umama u-social development angeke siphinde sikwazi ukunyakaza. Hayi ngoku sihamba nawe ke mama uNdabeni inkosazana sithi make kubekho i-ATM kwesi sibhaza shop sithi abazobhincela phezulu beyoncedisa izibhaza shop zibe ne-ATM ukwenzela uyitshintsha apha kufitsha imali yakho uyigcine kuyothenga mhlukane ukayo unganyanzeleki ubuze uyichola ude uye edolophini uthi noba soyichola apha uphinde ukhwele ubheke edolophini yonke lento mayisondele ekhaya. Usmall business angandibuza kuba uthini ngathi thina singentla kunalento yesibhaza. No general dealer bakulento aba ke sabavalayo bonke sabenza isigoqo but kuyaphambilana zikhona mama uMath izinto ezipha edepartmentini nemali yazo kuthiwa zezika public enterprise. Lo public enterprise uthi noko pha eLeadout ungakwazi ba okanye nje kula junction itshona ngaseMatatiele ungakwazi uba nento endingazi uthi shopping complex kuba abo bantu abo bayahlupha bane privileges ezininzi i-shopping center manditsho not complex ukwenzela into yoba noko sikuncedisa ube nento ebuwholesalana zonke izinto endizitshiloyo zinento ethi yi-condition le. You actually buy from our people who produce in that area for us to help you. That's a basic condition. Uba isibhaza shop wasinika omnye umuntu okanye general dealer, you're not participating in this program. We're very jealous about it. To go a little bit further, I see a market nakwamanye amazwe. Gibeli bhanoi sitshone ko-China sibonise ngale drone itshoyo zonke into enizenzayo kodwa ke ngobe ndiyile bengekho nenye yase-Eastern Cape. Let me confess mhlawumbi iprocess yokuba zingaqualify
kodwa bengosithathe isigqibo soba asizusonga izandla siza kuni buwatshe uboya begusha bube neprice izinto ezityalileyo zityale womgquba uhlukane nemanyola neechemicals zizokwazi uba xa zinkonxiwe zibe nequality apho kuyiwa khona. Sivene ke naye wonke umuntu one-wholesale apha eSouth Africa uba into yokuqala bazoyenze siyisayine nabo kwela sebe bazobeka izinto eziproducwe nini bantu basembisa namadumbe masiwabone phaa eshelfini masiyibone i-sugar beans lityeba kangaka eshelfini. Yonke into yenu yenzeni into yoba sifuna uku-improve equality yenu. That's the duty that we want to do by saying small business development. Improve yabona ezijakethi nazo zonke izinto esizinxibileyo mazingamane ziqhaqheka. Masenze sure uba equality ude kubekho ne-quality assurance ukwenzela uba xa zike zasiwe emarket zithengwe yonke imihla. Enye yezinto esinazo ikwayileyo ukuba umama uShethe i-blessings nawe nkosazana Manyawuza ngiyegqitha uba nibe khona apha kuba kulo mcimbi we-cooperatives asinqweneli ukuzenzela sodwa sithi apha le yenkomo le yehagu le yenkukhu sinqwenela uba sibe ne-cooperatives ezizoqhuba lento ichaziweyo apha nguPremier yokuba ube ne-grade. So sizawuthi xa ninikwa izindlu eziyi-200 apha eMbizana sibe ne-co-op eyenziwe ngaba bantu bayi-200 banezindlu bazi-beneficiaries. Abanye bazoba zii-carpenters kwazi bajonga nesilingi, abanye zii-engineers, abanye zii-brick ngabantu abakudonga senzothi zii-makers. But in the most important izitena mazithengwe kuni madoda. La madoda asemzini anedepo apha eKZN izitena zonke abazithengisa ezitolo zabo bazithatha in one depot. Into nenzi bathi nasingabi nayo into ethi xa niyi-200 nizowakha izindlu izitena zenu ziproduceni ngokwenu. Abakhi ababeka isitena thina sinifundisa ucreate a lot of job kuloo ndawo leyo inezindlu. Mazingaphinde zibuye izindlu sibe ngodakabhoyi singene endlini silambile. Apha makube khona amafestile odidi lawe aluminium efactory yabantu bazoba nezitena. Lonke lento kiprovidiwe kwipolicy yakwa-housing. Ndichazele uDeputy Minister kodwa masiyeni kulento kuba thina sonithengele izinto nizikhanukayo ezizokwakha izitena soninika thina ngoba noba nizi-cooperatives noba kwenziwa indlela besivumelene phaa uba indlela ezimake ezipheyiviwe ezinye senze sure into yobana abapheyivi bendlela nabakhi bezitena zokupheyiva baphuma kule community zohamba endleleni. Le nto imali lapha kuthi into nayiphinde ikhutshwe ngomnye umnyango kuthiwe kuyaprojorwa. Yafuna ke into yoba siyiqinise le nto ye-cooperatives uba sizohamba ngalaa ndlela indala leya yoba ibe ndim nabantu endibakhethileyo ibe sithi ndithi nxa sendinibiza imali seyingekho iproject seyingekho uthi wena waphuma konto andisekho kwalapho. Uthi afika kumntu umnye hayi baresign iphi incwadi yayi kutreasurer ndisamazi waye eThekwini ushiyeke wedwa apha kuthiwa mbojikela uphendula uba wayisapila 11 million. Ngoku sifuna into ezokwenza into yobana ne-community at large ibenefite kulaa nto kuthiwa i-cooperative i-understandwe ngokwemeko abantu abakuyo. Hayi uba kuthiwa eyaseChina ibanje eyase-Italy ibanje make kubekho nethi eyapha eCanada injani neyalapha eXholobeni ibanjani. Umba omnye ke endingadlulela kuwo ileyo ba masiyakhawunte torho kule nto sithi apha e-Eastern Cape siye sanika kakhulu imali lapha ku-50 million. Yes ukuzama ukuncedisana nabantu bebelinyazwe yiCovid. Kuthiwe ke loo mali yi-resilience fund.
apha embizana funa ukwenza umzekelo omnye zimbini iproject ezithe zayifumana futhi zezolimo zona ziye zayenza into ezimillions zizawuchazwa ke xa sekuthiwa ndiphethwe ngemibuzo andifuni uthi besiye kanjani pha kuzo and so on kodwa imali iyonke yolutsha i-females zodwa sizinike 88 million apha e-Eastern Cape kakuhle saphinda sanika i-maize 213 million besitshilo ke phaa kwi-portfolio committee loo mali i-approviwe yabhatalwa kubo bane-clearing bane-email ungababusa saphinda sacreata more than 1,899 jobs kunto eseyigqityiwe esezikhona ikhona ke nditshilo mos ibudget yezipaza shop nebhutsha i-coop shop ibhutsha zinemali yazo i-bakery zinemali yazo yonke ibhalwe i-coop shop yibhutsha ngoko yayisathengisa inhloko kuthiwa yi-coop shop ngoku ke seziyibhetelana ke ngokubizwa uyabona ke usida uthi uyahlupha usifo okanye usida ngoba banentwethi uyakuncedisa usida wenze i-business plan unemali nawo oyikhuphileyo yayikhuphileyo ndifuna ungabisandibuza umbuzo xa ngaba sekufikwa pha usifa lo ebesenzela i-business plan angayamkeli iphelile lo bali yekile bane office enye ngoku sida sifa office one office ukwimali hayi kaloku bazosebenza bobabili kungabikho othi ngoku bundincedisa kanti ungwakulo sifa nje kutheni usifa ethi akayazi loo nto ethi wrong izawuba right kwasekuqaleni ngo-once and for all kule nto ye-funding abantu bayayazi bekhona imali yamahala kuthiwa igrant enye imali uyichola kwasidapha enye kuthiwe uyichole kwasifa imali ezinkulu hayi ke ngoku enye imali izoba lapha kwasida ibe yegrant akuncedise wenze le nto ubuzoyenza ngayo futhi asifuni ukuthi uzuyibuyise xa ungayenzanga nizomatana nihambe kanje nosifa ukwenzela uba wenzele uthenge into ukuthi ezothenga zona kube ngona uya kwasifa uyoboleka kuthiwa ke lo gama ngesingesi yi-blended finance we mean business here but ke ekugqibeleni akho nenye imali ezolahleka ndiyaniqinisekisa ngoba usida nosifa bazoba ne-memorandum of understanding ne-department because yiyo ene-mandate bona bayi-implementing agency mabangabi negunya ke lokuthi who gets who does not get sithi esizawubona kodwa i-implementing agent izokwenza i-implementation thina sithathe le party ye-policy implementation isibongo bantu abemzini xa nindibizile kwakhona sawuxela kahle kakhulu Masimbethele izandla uma umuchapha enkosi kakhulu Deputy Minister ngoku sizawucela u-MEC wakwa Rural Development and Agrarian Reform okwangu chairperson we-economic cluster phaa kwi-Executive Council yase-Eastern Cape. Over to you, Mamumeth. Thank you so much, Hlubi.
Thank you. Igadile lento kaloku yake yandiphatha iCovid. So xa ingafakwanga lento ndiyazifakela. Mandikhahlele kuwe program director. Umphathiswa nosekela abaphathiswa, executive mayor, mayors, MECs, DG, all the leadership, administration karhulumente waseMzantsi Afrika, inkokheli ezikushishino ezisuka kwizindlu ngezindlu zoshishino, namagosa onke akhoyo. Good afternoon. Molweni. DG dithunywa ngamafama athi ndixelele wonke umuntu lapha ingakumbi abaphathiswa uba bayazi uba xa sithetha ngeagriculture sithetha ngeshishini, because khona le tendency yongathi amafama wona xa kufuneka encediwe adudulelwe kwicala elithile. So le ngxoxo yanamhlanje ibalulekile. When we are talking of small business, we are including all, including the agricultural sector, small businesses. Siteke kule 6 administration, siseba phaya kumazwi Prime Minister yaqala se-India athi everything can wait but not agriculture. Together commercializing agriculture and creating wealth lilima labantu. Siyabulela ke kuba khona namhlanje apha. Urhulumente waseMzantsi Afrika kule minyaka edlulileyo zininzi izinto azizamileyo kuzwelonke nasemaphondweni ukuzama ukumilisela imithetho yokutshintsha nokuphuhlisa imeko zoqoqosho khona ukuze uMzantsi Afrika ukhule kuqoqosho. Apho khona ke bebuzanya ukuncediswa o small and medium enterprises ukuba bakwazi ba nabo bazifumane be relevant xa kuthethwa ngoqoqosho. Kodwa ke abasomashishini abancinci bayakhula, kuvele ingxaki ezahlukeneyo namathuba ahlukeneyo, and kulo process kufuneke ke ngokuba mazithi izisombululo zibe relevant, because awuzukwazi ukulungisa ingxaki zakudala ngesisombululo sangoku okanye ingxaki zangoku ngesisombululo sakudala. And loo nto ke izama ukuthi kulungile uba simana sidibana ngohlobo sizokwazi ukuxoxa ukuba singenza njani ukuba usomashishini abancinci xa izinto eziguquguquka bangawi on the wayside okanye bathokwe zezo ntshintsho okanye ngaloo matshintsho enzekayo xa besithi bayaqala ukuma bezama uku-increase i-economic activities zabo benze amathuba emisebenzi. Kuvela izinto ezitshintshayo ezibenza bangabikho recognized okanye bafole in between the cracks. Ukhona ke i-fine line between self-employment and running a small business, and sometimes the confusion yenziwa zizinto esizibeke xa sidefine ukuphumelela kwamashishini nengeniso. While of course sithetha ngento ye-sales growth ebalulekileyo, that is not enough uku-evaluate ukuba ngaba ishishini eli liyakhula na, kwaye ingaba umnini walo uyakwazi na ukusebenzela uqiniseka ukuba liyakhula. Kukhona izinto ezininzi ezibonakalisayo uba amashishini wethu ayakhula kodwa abanengxaki ezidala uba angade akhule ahlale ekhulile, what you call SMME growth and sustainability. So le discussion yanamhlanje izama ke uba ke sincokoleni ngezo ngxaki, and ke bengisithi nangona nisazi but this is not a business lecture, we need to create an understanding about SMME growth, sustainability, and ukuba ithini lento ukuzalana kwezo zinto zombini. Kukhona i-factors ezibalulekile ezi-ingredient yokukhula kwasomashishini afikelele kweliqondo lokuthi yi-economic growth okanye i-sustainability. Ingaba umuntu lo uyalazi ishishini eli ne-business ecosystem yalo, ingaba unazo izikills
ingabe uyakwazi ukuranisha izikili zokuranisha zokuba ngusomashishini nokumanager ibusiness. Ikhona inkxaso evela ngaphandle, ikhona imali yokuncedisa nokugcinwa kwencwadi kuyenzeka kakuhle. Yena usomashishini lo ingabe ucommitted kangakanani, udedicated kangakanani. Kona i-innovation, i-adaptability to technology yakhe ime kakuhle kangakanani na. I-COVID-19 lockdown isifumene yasibonakalisa ubuze bethu both apha ephondweni nakundlunkulu kumcimbi we-economies apho khona sesafumana i-stagnation ingakumbi kwi-secondary economy with the national and provincial GDP iripotwa ngu-Stats SA ukuba iye yehla ngo-51% and 41% respectively during the second quarter of 2020. But in contrast, the agricultural sector yona performed with the GDP for the subsector increasing by 27% and 13% respectively kwezi quarter ndithetha ngazo zimbini, i-first ne-second quarter. Eastern Cape Commercial Agri-Enterprise sector ina 4,214 commercial producers ngokwe-information ka-Stats SA ngo-2017. Lo 4,214 commercial producers yenziwa i-65%, which is 2,756 ye-micro agri-enterprises characterized by an annual income around 1 million or less per annum, and 34.5%, which is 1,458 producers in the small, medium to large scale. And in the province, amafama wethu contribute only 2.6% to annual income of the farming sector and 6.9% of the gross value and 13% of the jobs in the sector compared to 95% of the gross value and 87% that is contributed by small, medium to large producers. This contrast is very evident throughout the country. Ukwenziwa ke babe ngosomashishini abavelisi abancinci kwi-agriculture, i-TNDP ilindele loo nto uba yenzeke kucreateke amathuba emisebenzi kakhulu ingakumbi ukuzokwazi ukurealizwa uvision 2030. So sine-potential siyile sector ngoba singakhula senze amathuba emisebenzi ngaphezu koba sisenza ngoku. Kodwa ndiyafuna ukwenza i-comparison between this province of the Eastern Cape kwi-contribution yethu kwi-GDP ne-province yaKwaZulu Natal ne-Western Cape. We currently contribute to 6% of the agricultural GDP of the country, while KZN and Western Cape they contribute out 25% no 22% ngokulandelana kwi-national GDP ngokwe-agricultural sector. So Eastern Cape funeka izame ukonyusa indlela esebenza ngayo khona ukuze ikwazi ukucontributa kakhulu, because xa ujonga 6% no 22% no 25% ithetha ukuthi khona into engenzeki kakuhle. Nangona sizidla as the agriculture of the Eastern Cape ukuba singuye unamba mgquntsu in terms of ukuvelisa imveliso zezolimo, because we are number 1 in the country in terms of the wool. We are number 2 in the world. We mohair, we are number 1 in the world. When we talk of the red meat, we are leading in terms of numbers. We are number 1 in all the livestock, cattle, goat, sheep and pigs. But we are number 5 in contributing to red meat. So this thing is challenging us in terms of saying, you don't listen right, because we are even number 1 in the non-commercial grain production, in particular maize. We are 45% of the country, but that is non-commercial. So sine potential, sine zinto, but funeka siqinise ekwenzeni ukuba agriculture nyani ibe lishishini, si-edishe value, sizokwazi uba xa sithengisa singathengisi primary products kuphela, but sithengisi products ezi-agro-processed okanye ezi-value added. Ingxaki esinayo ke kukungafumani imali singaba bantu bakule sector osomashishini. Kukhona uncoordinated government financing
and the general inability to access funding besides government grants, that is, sixhomekeke kule CASP, le ilima litsima, the land care grants zikahulumende, and asinamali ininzi esiyifumanayo yokuncedisa amashishini, ingakumbi ukusupport infrastructure, startup production costs, nokuncedisa smallholder black farmers in particular. Enye ingxaki esinayo limited access to commercial loan finance, as land is state-owned and therefore not available for collateral. Because abaninzi osomashishini abathi bayashishina, bakwi-farmers kahulumente, abalisileyo kuzo, abangazukwazi ukuya ke ngoku ezibhankini bafumane imali because abakwazi ukumisa nge-title deeds abangazi-owniyo. Enye ingxaki zii-poor records, financial records, ezenza uba i-smallholder farmers zingakwazi ukuzimisa zibonakala uba zingakwazi ukusevisa iloan zazo. Any problem is poor access to markets. Access to formal domestic and international market by smallholders is restricted only to those who are able because of the inability to meet market standards. It distances from formal markets and it distances from access to commercial storage facilities. It linkages to national infrastructure and relatively small trading volumes. Yiyo le nto besine program yokuzama ukutraina osomashishini bethu ukuba bavelise ii-products ezingumgangatho wehlabathi. Sinale program esithi yi-Global Gap Training esinika i-capacity to our farmers so that they are able to supply, urhulumente to supply the chain stores and to export. Siyafuna ke uba nathi sifane nezinye provinces ezingangazibizi ngamagama. Sibe ne-chain ethi agriculture iya-recognized i-Department of Education kwi-school nutrition program. Our farmers are feeding abantwana babo. Uye ezibhedlele ezi-clinics sibona amafama wethu supplier. Hence we want to bridge this gap ngoba sibatreyine babe nayo esi standard esifuna ngurhulumente nesifuna zezinye markets. Any problem is the poor access to information, the poor producer support, unsustainable production units, ingxaki ye-infrastructure, kwakhona ukungabikho kanye ukuqelelana kwe-production units, ingakumbi kumcimbi we-technology efuneka ke sizama ukuyisebenzisa ikwazi ukusivalela lo mgama sizokwazi ukuthengisa noba sikude kwindawo esikwazi ukuthengisa kuzo. And we are saying ezi constraints zonke zenze smallholder amashishini wethu amancinci agriculture zingabikho competitive, zingabikho able to access i-development opportunities, kube nengxaki ye-production engafikiyo kwisikele esaneleyo ngoba soyifumene imarket you can't take or do into ebizwa ngoba zi-off-take agreements because your supply ihamba iphelele esithubeni, and loo nto yenza ukuba singakwazi nokufandwa because xa ungenayo off-take agreement because we've got sustainable supply we are not able to get funding, in particular from the commercial market or commercial banks. Once the approach kahulumente to support farmers to become agri-enterprises for growth and employment. Ekuboneni ezingxaki urhulumente kazwelonke uze ne-national policy on comprehensive producer development support. Apho khona ancedisa ngokohlukana kwe-categories ii-producers. Eyokuqala i-category ngabantu esibabiza ngoba ngo-household producer esithi ngaba-vulnerable, aba baphila ngokususa esandleni basemlonyeni okoba kulalo kutyiwe. There is a program kahulumente kula policy yokuba support abavelise okuba kutyiwe ekhaya kulalo kutyiwe. Ikhona iprogram esincedisa kuyo. Kube khona icategory esithi household producer subsistence farmers. Aba ke ngaba bakwazi ukuba balale betyile bade babe nayo nento eshiyekayo bakwazi ukuthengisa kodwa imali abayenzayo ngonyaka ingekho ngaphezulu kwe-50,000. Nabo they are catered for kule policy uba bangasapotwa njani nangemali. Igroup yesithathu ngo-smallholder producer abo ke bona zii-individual businesses okanye individuals ne-businesses ezikwaziyo ukuba zithengise zenze income and imali yazo ngonyaka iqala ku-50,000 ukuyoma ku-less than 5 million. There is a package dedicated for them ukuba supporta abosomashishini abanjalo. Sibe no-medium scale commercial producer apho ke ngabantu abenza i-5 million to less than 20 million ngonyaka. Eyokugqibela i-large scale commercial producers ngabo ke bakwazi ukuba
babe ne-turnover engaphezulu kwa-20 million. Yonke ke loo mali ipackaged ukuba uyi-accessa njani xa ungumfama. Kwakhona sine-programs esiye saziyemakha siyi-province. Sathi sizokohlulahlula ii-district zethu zoyi-8 apha ephondweni. Sithi sinento esiyibiza ngoba yi-district commodity development corridors in line with the DDM. Apha khona si-identify district uba i-good kweyiphi commodity so that we support targeting kulo district that particular niche commodity edume ngayo. We even rearrange our provincial office. Sinabantu aba-earmarked nababekwe uba bajongane ncakasana ne-district ne-commodities ngokohlukana kwamandla. Khona ukuze sikwazi uba si-identifye, si-prioritize i-district commodity development corridors. Siyazi uba xa se-Athenzo, zintoni ezi-Athenzo. Yavuya xa bekuthiwa apha, amadumbe noobhatata balapha embizana ngabesezishelifini. Sifuna ukusondela kwezo zinto ke ezi-unique ngokwe-districts zethu, sisapote to commercialize those commodities. Sibeke kuqala imali yokusupport ezo commodities, sizibiza ngoba zii-commodity development schemes kuzo zonke ii-districts. Sininki i-support yethu ya-cultural commodities to funding available from stimulus packages across from national up to the local level. We provide specialized technical and business support in partnership with agribusiness and commodity groups to all export-oriented commodities such as citrus. Citrus, lemon kuphela, Eastern Cape, ilandela amazwe ehlabathi amathathu, number 4. Citrus we are number 2 in the country. So we want to support with the citrus, macadamia nuts, pineapples, umzekelo, wool and everything. Sizame ukuthi ngokuba sifuna uexporta, we want to have a dedicated program to support you mafama nizokwazi uexporta. Hence the Almawashi program where we just exported close to 70,000 sheep this time around. So siyenza lonto kwesithathu, and we are saying that is not enough for us to export igusha ezipheleleyo. It's not enough for our farmers bazithengisa uboya e-BKB. We want to add value, we want to do what we call home industries, kube khona i-value addition across. Hence we are inviting even these partners from UAE to come and work with amafama wethu. Singabi ne-white elephant abattoirs, singabi ne-feeding lot, singabi ne-feeding, custom feeding programs, sibe ne-commercial feed lots. Khona ukuze singabe ngabantu abaziwayo basidume ngokunikisa amathole wethu kwezinye provinces abuye seyinyama sezinkomo ezindala ezibizayo. We want to have feed lot program so that zizala inkomo zethu njengoba zezinumbers ezinkulu kodwa zinumber 5 kwi-meat production zikwazi uba at the feed lot senze i-business sifane nezinye provinces. We are also saying we want to provide specialized technical and business support. Sisebenza ne-agribusiness besengitshilo. We want to provide again specialized and technical business support to abantu bethu abavelisa grain, soya beans, wheat, rice, etc. Khona ukuze siyeke nje uba sithi sine-comparative advantage, but sibe competitive because we are making money out of what we are able to do. Singabi ngabantu ekuthiwa siwo number 1 ko non-commercial kodwa umbona ufunyanwa apha because of what we are doing is not business-wise. So we want to support amafama. Siqinisekise kwakhona uba kukhona i-partnerships kuzo zonke i-commodities. We've got a policy that has been passed by the cabinet of ensuring that we promote partnerships across all commodities. We want to also provide support ngoba si-earmarke indawo ze-irrigation development to trigger i-rural agri-enterprise because awuzukwazi ukufamisha i-vegetable right across the year if uxhomekeke only kwimvula ehlobo. Yiyo le nto sitargethe indawo ezithile kathembile. We want to have a big irrigation scheme ePort St. John's eNquza sivuselele ezi zikwela cala lephondo nangapha koChrisani khona ukuze sibe green because we want to see a green Eastern Cape and we want to support abantu bethu baproduce. Sibeke into esibiza ngoba i-transaction advisory e-ECRDA ezocebisa amafama angaxhomekeki kule mali incinci less than 1 billion ye-department because awukwazi kusupporta wenza umsebenzi wakho we-basic services in terms of infrastructure uphinde usupporte ngale mali amashishini. So sine-transaction advisory service ke i-CRDA ezoncedisa ukwenza i-business plans uku-identify ukuba zeziphi ezi business people ezine-potential nezifuneka si-earmarke indawo ezingasincedisa ngemali. We are doing that ke working with amafama wethu
khona ukuze sisebenze ne-red hub zethu sizibize ngoba zii-demand aggregators ingabi ngathi pha usesitokfeleni indawo nje social. We want to see real economic activities happening in our red hubs. Sesiqalile ke kuzitshintsha kuba zibe zizo ezisebenza njenge-marketplace to abantu bethu. Sineentlobo ezininzi ke sizisapotayo ze-partnerships, contract farming, skills-based partnership, joint venture initiatives, and so on and so on. We also want to promote investment. So we want also, I was talking to Mafagu as my almost landing point. I was talking to Mafagu to say, we want to have our own agricultural development fund. Fortunately, the Cabinet of the Eastern Cape has endorsed that let's change ECRD from being a Schedule 3C company to be 3D and spend an agricultural fund here to say province. And we want to earmark and be biased to Kubantu Abatsha to create a generation of new and young farmers. Hence, we are supporting them across with the graduates that are not employed, placing them as interns and prioritizing them in the employment in the department. So, Lilonke KCT. Sifuna ukuba sisebenze namafama wethu sixoxe ukuba senza njani uba iagriculture nyani njengoba sisitsho strategy sethu sephondo ibe i-commercial department ingabi i-department only ejonge njengoba yokunika abantu ukutya, but siyazi uba it's a serious business. But working together with our farmers, we are sure that the potential is huge and we can be able to make these small businesses to be serious, commercial, well-established businesses. Thank you, Kakulu Program Director. Ezandleni bethuna for umphathiswa. Enkosi kakhulu MEC. Andifuni ke sibethu intonga zophukele kwelicala lingapha. The state dialogue. Umphathiswa wakwa DP wakwa water uzawungena xa sesiphendule. Abaphathiswa omeya bazawungena xa sesiphendule. Ngokohlobo ke besesi anditsho abanye abantwana ndizobanika, but apha kune-organized formations ezikwaziyo zona from time to time uqokelela zonke izinto zizingxaki zezi categories. So ndiyarhalela ukhe ndiqale ndihlomle ndifake zona efollowing, then bakho into ezishekileyo sengeza. Akho preamble ke nto zakuthi awutshayeleli uyanqoba umongo mizuzu mithathu bethi inhloko zenyoka sinikezele umuntu. Awuzuqala kwaMpisi, ungazuqala eXholobeni, ungazuqala kwaMzizi, ungazuqala nasesikelweni. I-Alfred Nzo Business Chamber bekube ikhona apha, kwathi Matatela Business Chamber ikhona izawulandela, kwathiwa imbizana akuthiwanga chamber kaba kuthiwa business Mbizana Youth in Business, ibe ngumzimvubu Progressive Association. Andiyabona umcimbi wawuthini na kodwa yasemzimvubu kulandele iNtabankulu Business Forum, kulandele iMount Frere Private Farmers Agribusiness. Kulandele iGraduates Association andiyaba yeyaphi nange, ibe yimbizana agriculture, ibe zeza co-ops the fishing. Number 9. Bengicela sivane ngalonto
Uphi business Alfred Nzo business chamber. Ukhona umboko nakuya. Uzawuchaza igama nendawo usuka nale institution osuka kuyo oyimeleyo. Uye straight kwinto ezimanje. 3 minutes. Enkosi baba. Mandibulise mphathi nkqubo. Ndibulise ku premier engafike njalo. Etafuleni all protocol observed. Ngubandile kaMdliva. Sisuka kwi Alfred Nzo Business Forum. I delegation ke elawula ngosihlalo ikhona apha endlini. Mphathi nkqubo kukuhlomla ndijonge napha etafuleni ndi appreciate kakhulu siyayibona i-transformation okokuqaliwe amanina noko ayatsho siyabafuna abantu abatsha phaya. We also note as we comment that umphathi i-deputy minister umama uChapha sekethile ixesha lincinci will also invite her siphinde sixoxe. Mhlala ngaphambili kuyo yonke into ibithethwa ba i-business as much as Minister wa Communications esichazela ngento ye-connectivity. We need also to focus on the infrastructure, especially lapha ezilalini. If you look at roads, if you are now talking office buzzer shops, indlela eziyakho zazi buzzer shops is very bad. Igrosa ngeke sideliverishe nge-drone kuphela. Siyayicela lento i-focus kakhulu kwi-infrastructure if we are to transform. Nokutya xa kuhamba eza shopping centers, we need to make sure that abantu balimayo they go straight to these areas. Ita roads ezininzi zibona apha eAlfred Nzo kakhulu, they are leading to nearby provinces azi apha ebantwini. Mhlawumbe ke in a long run the idea of gravel roads which are maintained year in year out of financial years, if there's no kwenziwa zi-upgrade eziminyaka iqhubeka ingasoloku kuba zindlela ezinethwayo oko. And also simplified compliances. Kwezi agencies karhulumente, the problem we have is that into edala ngapha accountability qala i-decentralization of ezi offices nokuba i-compliances zakhona ziba maybe very complicated xa sibala le ndawo engu-small singaconcentrate iqala ku-development. I-compliances zakhona ziba very hard to follow. And also youth preparedness, siyagijima mhlekazi ndawuzichaza nje zizidwelisa youth preparedness, because in all that we are saying apha abantu abatsha sibabona be-left behind bakula department ka-minister wa-communications kuphela bajonga nje indaba bahleke ngazo benza i-jokes, but in terms of participating kwi-livelihood enokwenza nokudevelop i-businesses sibabona angathi bathi not interested kwelo cala. They are more dependable kwezinye indlela, not necessarily i-business. And also i-business yonke, I don't know mhlawumbe singayiplace aphi lento yemoto nokulungiswa kwazo, especially kwezilalini, because i-business yethu kwi-transportation njengoba ke nathi nge-gravel roads sibona no traffic apha endleleni ba-busy because ziyonakala imoto hayi kancinci. Mhlawumbe if you can have a way of bringing closer aba bantu abalungisa imoto nazo zonke ezindawo zizithengisayo, more trainings, because yabona i-industry le yakwenza nemoto mobile it's iyadingeka kakhulu in terms of into ye-data ne-connectivity. I don't know mphathisi uba le nto yokulungisa iifowuni le eyenziwa kakhulu ngaba bantu singazubabiza, can there be a very practical training engenanto kwenza nokuyibucula ububhedo obuninzi, because that market ifowuni inye ngokuyiphatha njengesandla uyayikhupha 150 rand, and we are not participating apha. Kanti if we are going to depend on your department, a more simplified and a direct training ezovethi xa ingachajeki yenziwa kanje, xa ingatsali network yenziwa kanje, sizenzele, especially abantu abatsha I'm sure will participate more kwelo cala. And into ye-government spend in terms of procurement, sicela ezinye departments ke zisondele kakhulu, because you see i-government contribute kakhulu kule nto yoba
kuyaprocurwa or small businesses bayaxhamla but la mali uyibona ihamba ingabuyi because mhlambi it is not linked with other programs iserve as a capital to start other businesses. Umphathiswa uDeputy Mphathiswa ebethe zesimmeme Ogqibela. ebethe nje zesimmeme kwenzela ba ezinye izinto sike sithi siphinde siqhubeke sixoxe ngazo. Eyogqibela yile ethi ke Deputy Mphathiswa uninzi lwethu njengabantu abatsha nabo asanda ugqithe ebutsheni si concentrate kule government procurement of which ke nembale nohulumente uyayibhala into i30% beneficiation may enforce mhlambi yehlikele kula 30 million mhlambi ithi ngezantsi because imisebenzi emininzi ayide ifike pha ko 30 emaxesheni amaninzi uba mhlambi singayinegotiate yehlile ngapha kwenze ba ukuvula izibaza oku kungaxhomeke kuphela kwi-compliances omnye umuntu xa kenze umsebenzi akwazi uba aqalisa no-social development ke if angasincedisa kule nto yoku-unite because i-bargaining, when you talk of bargaining people must start to think qala ngendlela efanayo before you can talk of i-bargaining because sinale ngqondo yokucinga uba sizawuqhathana mhlawumbi ke iphulo lika-social development if nalo lingake lingaconcentrate kuphela kule nto yokuba sizimbedlenge and previously disadvantage ibe more on i-regeneration ye-morals nokuxhumana kwethu sibe ngabantu abangasomabhizinisi abadibeneyo. Enkosi mhlali ngaphambili. Enkosi Bhuti. Enkosi Bhuti, Matatiyele Business Chamber. Nanku. Usichaza igama. Besendisithi i3 minutes yami ithathwa ubhuti Lonziselo Mboko. Ngizoli Banonceda nozindigqibeletela wona. Banonceda. ndisuka kuMatatiyele Business Chamber ndihamba namanina amabini as akwi-executive ye-business chamber. Asiqale sibulele le approach enziwe nguPremier of calling all stakeholders in one room. Engathi ke ningasika kulo pattern ke baphathiswa xa nisiza kwendawo sikuzo nisibize kanje ningabiza abanye nibashiye. Bendifuna ukudlula kulonto kuqala kumphathiswa waka communication. I think you need to be more specific kulo 40% because really xa udrive apha ku-N2 bendisoloko ndizibuza ukuthi ngobani abantu abaxhamlayo phaya kwabantu abahumba imisele but kubonakala ngathi abantu abanye. So we need mhlambe si unbundlishe that 40%. You accommodate women that can participate in this program. It must be specific on that. I think benifuna Paula kulonto le kulo mcimbi wakho 40% SMMEs that deals with issues of friendships. Kuthi sijonga amanina nabantu abatsha. I'm challenging you again kulento of registering kwi.za that I think as Matatiyele Business Chamber we're encouraging our members to do that because you cannot have a business that will be saying Zolile at Yahoo or Zolile at Gmail. We are not marketing your business. You must show professionalism. We are challenging your officials to meet with us and then we register our members on that. For small business, we really have a problem, Mkapa. Bogijima mos ezinye uziphendula ufuna singabuzi. Umzekelo, we had businesses that have closed that were employing professionals. For instance, there are companies ezibeziqasha social workers kulento wellness programs. They have closed kulento COVID. Ayinini nenzeni, but you raise hope zokuthi kuzaba khona assistance
Sinena abantu abambalwa apha edistricting. Xa ungahlala apha eAlfred Nzo, you check, you'll find it is either 2 in Alfred Nzo that have benefited. In Matadele, I think it's 1. But majority of SMMEs ba apply. Xa sebeyifakile application isusiswe kaSida. Isuke kwaSida iye kwaSifa. Ibuye sekuthiwa hayi sokuvaliwe. I think lonto leyo iphinde yachana because kuzaba khona abantu abaninzi that will be unemployed soon. Okanye already they are unemployed that we cannot accommodate. Coming to this part at 30%, we really need to clarify this 30%. Ukuba uyakobani. Lo 30% mangathathwa ukuthi you refer to kubantu abaku construction kuphela. There are people that are participating in the economy, abenza into as professional within the construction. But when we talk about this 30%, you'll find ukuthi ujonga abantu abaku construction ukuthi kuzasapha umuntu oyi1 okanye kuzasapha abantu abathile. We need to unpack it and educate us clearly on that one so that we understand. The last one, xa nihlala phansi program director. This procurement is centralized kuma head office. Iyaskana kwendawo esikuzo apha eAlfred Nzo specifically, because you'll find ukuthi the tender will come out ibonakale website njoba uthetha mphathisi ukuthi inetwork iyahlupha njengaleya lomboko ehluphayo ithi uthi uyajonga ufuna seyavala abantu abakundawo kwidolophu apha inetwork ngahluphi khona se already have that access to that tender. But if iya decentralized so that all SMMEs in this country can benefit, that can make umsebenzi ube lula isuswe kule ndawo ekuyo pha phezulu. Mandibulele mhlanga phambili. Thanks, Matatiele Chamber. In Bizana Youth in Business. Okay, Masquerade. Oh, yes, madam. Hello. Inkosi mhlali ngaphambili. Ndingubhelekazi Sikhutshwa Thole from Bizana. Mhlali ngaphambili ndibulele lenhlangano sikolo esinika imthuba lokuba sixoxe nabantu abaqhulunqa imithetho. And itafile njengoba sekutshiwo iyasithembisa ukuba inguqu ifikile. Women in nature are mothers. One, procurement policy. Intle ithethiwe but ayenzeki. Procuring officers probably azikatrainisiswa. Sinengxaki yokuba, thank you. Sinengxaki yokuba imind yazo is stuck with the previously advantaged businesses. Usaziva zithetha ngequality kaWaltons ongekho nalapha kule province yethu. Athethe ngequality kaAlbany who is not even here. Yet there are people who are in that space manufacturing the same product. So udalage sithetha sincoma le policy but I implement. Linking that to the school nutrition program. The school nutrition program yenye program enokusinceda ukuba sikwazi ukuba as local producers. Sikwazi kancinci
thank you. Sikwazi ukuba sizi-manufacturers ezi-local, sibe nethuba. I-school nutrition program tata siye sasuka apha sayosicela phezulu ephondweni ngesizathu esinye xa sisicela apha ekhaya kuthiwe no, this is a policy matter. Schools are section 21. They are holding and handling affairs zazo ze procuring pa ezikolweni and akungeneki kakuhle, and that is a business opportunity ephosakalayo asikwazi ukuyi-accessa as business. We really ask njengoba besimbonile utatu MEC wakwa education, please khawusiphe itafile noba imizuzu mihlanu ngenye imini sizozicacisela lento siyicelayo, sinawo umbono wayo. Okwesithathu, singono business aba kwi-action asingobanqweni, sinengxaki ka-Eskom. Njengoba urhulumente efunde uba sincediswe okanye masiphakame sizenzele i-manufacturing. I-manufacturing idinga umbane omkhulu. Umbane omkhulu uyabizwa ngu-Eskom, akafuni nokubiza kancinane ngawo, and loo nto wenza abantu asebeqalisile ukusebenza bavala i-businesses zabo. Therefore siyacela ke ukuba sibe ne probably i-rate negotiated for ourselves, businesses eziqalayo zikhula. Siyacela kakhulu ezo zinto zibe semehlweni. Pha ku-Minister we-Communications sinesicelo, asiyazi into yokuba inoba ukhomba njani umnwe wakho. Apha eBizana asikabe nayo le fiber uthetha ngayo, the ADSL line. Yenza ukuba nokuba singena kwezi virtual platforms siyaqhawuka siya-eza okokoko ufumanisa uba uya-exclude communication because i-internet is not very well accessible. So siyacela ke into yokuba consider that iBizana ngokunokwayo doesn't have that, and siyayibukela njengobusitsho ihamba ngo-N2 isuka KZN inyuke idlule eMount Eliff idlule iyotshona ngaphaya isishiya here in the idle. It's not here, please. Thank you very much. Thanks, Mamuskutwa. Umzimvu Progressive Association. Or Betronji. That's great, eh? Ntabangul Business Forum. Oh, okay. Enkosi Program Director, the body's good leadership from the National Office and the Provincial Office, ezinkokheli zethu zombutho we-National Congress, bekwakhokhelwa kurhulumente. This is Progressive Business Association. Ours is to contribute with ideas as regards as to how we can go about sustaining the economic growth in this province and also Umzimvubu and also in Alfrenzo district. Umzimvubu Progressive Business Association has launched a project known as Project Sustainable Economic Growth and Employment Opportunities on the 23rd up to the 24th of this month, of which we had our induction workshop on the same day. So the purpose is to develop a strategic framework within which to plan for programs and capacity we need to carry out a major partnership-wide initiative in response to the global coronavirus COVID-19 pandemic. And you will know that in February, our country was in bad shape and our stock market was overheated.
and we were heading for economic recession, and we're heading for a downgrade. And then COVID-19 happened, and our stock market collapsed. We are now in recession, and we're now been downgraded. So Umzimvu Progressive Association and Alfred Njo Chamber of Commerce can use the economic crisis as a leverage to implement the much needed structural economic reforms our country needs. So the process to implement the much needed economic reforms is very urgent. Among our key objectives have been to And from preamble, the funuye ngokulenda ufuna uncediswa kuyo. yes, would like to increase the number of people in the working place. That is our objective. To increase the productivity of the workforce by means of education and training. 3, to increase the supply of capital goods as business people, such as more tools and machines, in order to increase productivity of labor and management. It was to improve the technology by inventing new and better machines and better methods for producing goods and services. Is to increase the sale of goods and services to foreign countries. That's what we'd like to need. So for economic growth to occur, more is required than just increasing the production of goods and services. We would like to keep cash circulating and active in our rural townships and economies as long as possible before it returns to the major cities and also metropolitan areas. So in all, we would like to reconfigure, to advise the government to reconfigure the national and provincial DFIs, that is the development finance institutions and foreign direct investments, recapitalize these entities and investment arms in alignment with our economic strategy, and markets can help us to open up productive investments in our communities. Thank you a lot. Enkosi kakhulu Mzimvubu Progressive Business Association. Then Intabankulu Business Forum. Masquerade Intabankulu. Manfred Private Farmers Agribusiness. Ingathi Mr. Sogunu ufuna ungena xa engababoni. Bevile ubukhona bam SNSL. Make sibe sigqithi. I-Graduate Association. Uqala usichaze ke ba. Thank you very much. My name is Solom Zichon, Gwala Pipizan. I want to check on two things. I'm not going to make a preamble or anything like that. It's just 4 points to 4 speakers. NEC, Dr. Da, you speak a lot about agriculture and everything, but I also believe that maritime and fishing falls under your space. Forestry also falls under your space. What is it that you have in those 2 sectors or in those 2 spaces that can perhaps create jobs for unemployed graduates of the Eastern Cape? 2, the Eastern Cape has got the Wild Coast Belt, and the Wild Coast Belt is rich. None of the speakers that spoke
mentioned anything about tourism, which I believe that tourism is the major sector that can perhaps benefit Eastern Cape and particularly the Wild Coast Belt. So can you please provide or detail to us anything that can assist us as graduates to get into those spaces and to see those opportunities? Also, we have ideas into getting into those opportunities. Like for instance, there is the Tege Dam here. There is the hiking trails in along the Wild Coast going to Xolobeni and so forth. However, we do not have the finance to get those canoeing boats, those jackets, those quite bikes. Those things can change the life of a graduate that is unemployed in our community. Moving forward, we appreciate the work that's done by the National Youth Development Agency in supporting the co-ops. However, Mamu Kapa, what I would like to check is that there is a major problem when it comes to co-ops, because we are told when you are registering a co-op that you must at least be 5. We are unemployed, we are graduates who reside in Bizana. The moment one of us gets employed in Joburg, Cape Town, everywhere, the co-op collapses and you are left with 3. What do you then do in terms of saying that we are still going to continue with that co-op? Because even in the constitution, the constitution that they draft for you, they give you, does not give you a requirement that says you can change membership. It sticks to 1. And also, when you apply as a cooperative for funding, you are told that at least one of you in the membership of the co-op must have business studies. What does that mean? So can we please get clarity on those questions? Thank you very much. Thanks, Graduate Association, Bizana Agriculture. Imbizana Godge. Oh. Nkosi ngihlali ngaphambili. Dingu Mama Uchobonga simele abalimi nawugxa bam apha eBizana. Ndiyabulisa ke kubaphathi nabaphathiswa nabantu bonke abakhoyo eMalanga nje. Sibulele ngepresentation kuba ziyabonakala into ba kukhona kakhulu apho zisincedisa khona singamafama. Kodwa sinazo izinto esinqwenela ukuzibeka etafuleni ezingasincedisa kakhulu. Isicelo sethu sokuqala esisicelayo kukuba ngasike sibe nayo indawo eyi-marketplace apha eBizana, apho abalimi abancinci bakwaziyo ukudibana babeke khona izinto zabo. Sicinga uba loo nto ingasincedisa ekubeni nokuba ziyangena iitrakhi eziphuma ngaphandle, kodwa zingene zizoncedisa mna mfama omncinci, zingangeni zizinqalele ngqo koobhoksa nobani bani, zizise kum ibe ndim endisa kwi-chain store okanye endisa esikolweni xa ndine-shortage. Siyayicela le ndawo ye-marketplace uba masibeke indawo izokwenza kuba ke nathi sazane sonke, at the same time siyazi capacity yethu siyiBizana bingakanani. Okwesibini, siyayicela into ye-skills development, kube khona i-center nokuba mhlawumbe ziscattered kangangoba sithi xa sijonga sihleli sithi khona indawo eyayikhe yasemfundisweni yayifundisa abantu. Mhlawumbe ngaba khona ke nendawo elapha eBizana nenye ke mhlawumbe andiyazi uba kwenzeka ntoni nge-cultural village engapha ngase-Wild Coast, kodwa nje kube khona indawo apho amafama ancediswa khona afundiswe ngokufamisha. Kuba nobukhulisa inkukhu kufuneka uyazi uba namhlanje ufuna ndiyinike into ethile, ngomso ndiyinike into ethile. Awukwazi ukuvele nje ufuye inkukhu ungakhange ufundiswe. Awukwazi ukuvele ulime ikhaphetshu uyibone uzawuthi sewuyithengisa kuloo shop uyithengisa kuyo kuthi hayi bufanele uba xa ina 2 weeks uyithe ayikho right.
So siyayicela ke into ye skills development uba masincediswe kuyo. Nento ke esijongayo kakhulu umama umeya uyithethile indaba yamanzi yabonakala ke nyani ingxaki xa kuseziyiwadi ezimbalwa ezinamanzi kangaka. Siyajonga ke into yokokuba mhlambi asinokuncediswana kwinto ethi sonke singaconcentrate kwezi zinto ezifuna amanzi ezifuna unkcenkceshelo. Sincediswe mhlambi nakwizinto ezifana nemithi efana negum trees ezingankcenkceshelwayo so that sinikwe sincediswe kwezo zinto zokukhulisa imithi castor plants and tree plants ezingankcenkceshelwayo ezingachiyo nezithi xa sele zilungile zingabi abantu baqeshwe nje kuba ikhaphetshu izawuthi sophela mhlamba uthatha 3 months seyivuniwe kuphinde kulindwe kwakhona abantu bahlala emakhaya kanti ezinye indlela zokufamisha ezifana nokulima imithi ehlala ixesha elide zona zimenza umuntu aqeshwe okokoko. So siyayitshekisha ke into ba ayinosincedisana lonto kwenzela uba incedise nakulento yamanzi. Okwesibi okusininzi usifa noSida baluncedo siyeva kodwa sinabo thina apha eBizana. Siyatshekisha kuba ke abanawusondezwa na so that sikwazi ukuziyela kubo ngenyawo ngoba kulento ithethwayo ye kungabikho kwenetwork nezifiber kuthethwa ngazo mna ke ibe ngu first andiyazi noma ngizawuthi kube ngu higher grade na ipresentation yakwa telecommunications ngoba mna khange ndikwazi kwakuyi understand eza fiber nentoni ndiye ndabamba kule ndawo banyani ke ndiyawahleka amabali eTVini kodwa andiyazi le ithethwa aphi bengaphezulu kakhulu kum. Kodwa into endiyaziyo uba xa kuthethwa ngevirtual bani andikwazi kungena ngenxa ba akho network. So siyacela ke into kokuba abasifa xa kuzawuthiwa email ayithini ayihambe yakho i-email ixinge okokoko ude ungafumani ke uvalelwe ngaphandle. So siyacela into ba mabasondele so that sikwazi ukuziyela ngenyawo. Kulento yamanzi ke nayo sesayicela into ba mayikhe ijongwe sikwazi ukwafumana amanzi especially ke kwabantu esebeqhuba bona benekhaphetshu nentoni kuba izinto zifele egadini umuntu athi seyilimile kutshintsha isizini imbethe yonke lonto ke aphindele emva. Siyawacela amanzi ukuncediswa ngawo kakhulu. Umbane nawo I concur with udadewethu bethetha ngombane ukuthi nathi sinayo into edinga umbane kakhulu especially xa ukhulisa amantshontsho senza zonke ezo zinto i-poultry farming inid umbane. So siyacela nathi into yombane mayikhe iqwalaselwe ne-school nutrition udadewethu seyitshilo nkosi yam nathi we concur with udadewethu into ye-school nutrition tata wakwa education khawusincedise kakhulu kuyo siyayicela ibuye ize ebantwini. Ezi zinto ke abantu badla ngokutsho bathi ngela xesha imali yayiseka urhulumente izikolo zingu section 20 zazibaninzi izinto ezenzekayo ezikolweni kube khona renovations nentoni kodwa zakwanele uba kube ngu section 21 zaphela ezo zinto izikolo zonke zazihle zanganedi ku-renovatwa. Kodwa ke we are saying ezi zinto urhulumente bezenzele into ba mazibezeza abantu mazibuyele abantu no principals siba rescue noko. Thank you. Nkosi kakhulu madam. Can we now have welcome Honorable Premier apology yakho besihambisile yamkela. The fishing cooperatives izobolisa abahlali ngaphambili ngokukhethekileyo kunye nenhlanganiso. Igama lami ngusithembela kaHlongo unobhala we Small Scale Fishing Primary Co-op Limited. Ndizothetha ngento engicela ndizenzelwe mina ngqondo thanda ukuqoshelisa ixesha. Bonini. Ukuba
sinale corps umasipala seye was ncedisa kakhulu ukwenzeni into ezifana ne trainings waye waphinda futhi wafaka wathembisa ngosengela iboat ikutenda lonto evalwa kule veki so lonto ibese ithetha uba siyambulela kakhulu sicela njengoba sizobe sine trainings ye accreditation yenziwa nguSAMSA kuvekezayo siba nento bese asiyenze etwa i-processing kulento izo create amathuba omsebenzi kakhulu nathi siwilling zoba as fishing sikwazi ukuthi kule bizana yethu xa ufike indwendwe ezisuka kwezinye indawo ukwazi ukufumana into ephuma pha emanzini bese ndicela namande yasokolisa ke sometimes because ayathanda ukuthenga into cheap aphinda azidayisa aphinda azithenga cheap into esinelungelo lazo ba singenza ibusiness and then sizodinga ukuvula kwe launching site kuze ukuthi eyanto siyibheke yenzeka kwezinye indawo sibone isenzeka nakule mbizana yethu mhlawumbe ngaphambili ndizo kwenza mfishi ke ngenye into ba siyakwa kwelungelo lethu siyaziloba ichoker and eyona nto yenza amathuba omsebenzi kakhulu enganciphisa nje amathuba omsebenzi kakhulu kulembizana yethu enkosi Inkosi ufundini ndiyabulela uphakamise ndawo ne because mina bendiphakamise fishing cooperatives or nimbolumbini okay uyawutsho ke ba uzintroduce hayi nakumboko yes nakumboko emva kwakho ngumhlongo olapha eBizana endaweni elalini yasemgungundlovu pha izantsi eCakolwane ndingumuntu oqhubayo owaye wafumana ilicense ngo-2005 ndaqhuba ke enangoku ndisaqhuba ngefishing but into endiyenzayo endayixelelwa ngumasipala ndiyekanga yokuthi njengoba ndinolwazi olungaka ngefishing ndize ndizame unceda nabanye abantu andithethi ngento engekhoyo ndithetha ngento ezikhona ongahambi uyozijonga esendincede ngazo umasipala undincedisile uye wandithola ndigaqa wazofika urural development oyena ovele wandenza ndangumuntu nje ohambayo ndinazo iboat nazi but into endifuna ukuyisho ndingayilibali zinkokheli fundani iproject niqede nizilandela iproject ziyaphela ngoba nizilandeli uba nepressure umuntu xa isazi uba sizobuya ngemva kwe6 months sizojonga lento yenzayo izibaya zamangulube zilelinga kwabanye abantu abancedwayo ndiye ithanda undihlupha ke lonto leyo ngoba ndingumuntu obhatala ama-tax njengoba ndikucommercial bhatala i-tax kangangoko urural development uthe kum uzofika ndincediwe ngu-OR Tambo ngoba bawukubona umsebenzi wam ndancedwa ngule nto ngusida bayawubona umsebenzi wam ndazoncedwa ngule nto ku-rural development
obesaloko ke esathi sazoncedisa u-ECRDA njengoba ndimdala kwi-fishing ndizoncedisa kakhulu kwicala lika small scale ukutrainer nasi ilento nansi ilento isikolo sendisenzile ngomhla ka-27 or 26 uzobe efikile uSAMSA ezonikezela ngecertificate kum wokuqhubeka ngokusemthethweni ngontrainer not lanto lendifike ngitrain abantu ndibize umuntu one-accreditation uthola uba lo muntu ngumlungu uyeza yena afika azosicaphunela imali so ndifuna uyigcinisa kakhulu loo nto leyo kuba hayi ndiyayinceda youth ndiyafika kubo ndibamotivate naba abanye osisi abangu-4 bavule le ndawo bayibiza nge-corner house baqashile abantu abayi-5 lawo mandla ndiwafumene kubani ndiwafumene kumasipala naku-rural development inye kuphela ndayithanda kumasipala bathi mhlawumbe ngoba into ze-fishing andifuna ukuhamba manga ziyabiza into ze-equipment ye-fishing ibiza inhloko nesitimela wathi vele udlule uye phambili ndafika ke nyani weza ku-rural development wafika wayithatha i-business plan yami waya nayo ephondweni yafike yapasa waya nayo futhi ku-national yafike yapasa ukuze ndikwazi uba ndifumane ke ngoku la mandla lakhona ndiyacela ndiyanceda abancedise uyabona phaya ecoast ndinento eziningi endizibonayo njengoba ne-experience efishing sinomzamba phaya umfula omkhulu obonakala une-prawns xa ujongile kanje ubona uba kusho ukuthi ma kunokutyalwa ii-prawns apha lingavuma no-darker salmon fish imifula mibini umthavuna nomzamba nomnyameni sityebile thina phaya qha enye into endifuna ukuyilento ukuyiqiniselela ebantwini bakuthi endibaxelelayo sokuthi wakuba nemalanyana uvele ugijime uye egaraji yothenga i-double cab ngoba naku usiva ukuthi igaraji mayibona ukuthi unemali emaningena igaraji izoloku isithi ufunani zakunceda uyothi ngibona la mnolowa sehambe nge-double cab zazinto bekade ngincede ngazo azisekho ngifuna ukuwomeleza kakhulu ama-cooperative asemzamba bantu abakuthi masisebenzeni masinceda ngurhulumeni ukuze urhulumeni abe nomdladla wokuluka nesinceda ndiyambulela umasipala ngoba ke uyandilandela amane yokobheka ukuthi ndenza ntoni kangangoba ne-certificate ndinayo into ethi sizonikezelwa ngumeya ngoba bamcelile nawo aba bakwa-SAMSA no-DAF abanabantu abaqhubekayo nathi abasincedisayo fishing inemali kungoku I built istructure endisakhayo apho ndifuna ukudoba ifish ndihambe ndiye kosifaka kodwa sizothatha 3 years ngoba ndihamba ndiye kosebenza ndithole lo 30,000 ndifake bendiphinde njalo ndandinethemba ke lokuba uzofika ke urural development njengoba wayishilo ukuthi sizoxhasa mhlongo ngoba siyabona ukuzimisele iminyaka emihlanu wathi mandenza ama-financial statement akhona ama-financial statement afika bheka ukuthi angaba ndiyehlika noba ndiyaphambili kodwa ke andikamboni enkosi ininzi into lendinokuyithetha kodwa ke ngenxa yexesha ndiyama khona Nkosi buti. Nkosi mkhulu wami. Yavando zakuthi uba izililo zikaYeremia zisabekwe ebucala kuthethwa ngeprogress urhulumente ayenzileyo noncedo olunofumaneka not kurhulumente but kwabanye abantu asebepha efieldini usherisa iskill sikhuleni sonke inhle lanto i-business professionals South African women in construction. Oh, bagudgile.
Bizana Bizana Youth in Business kusokwaphakama umuntu we-business forum ongengu youth sokwaphakama umama usikhutshwa engeyo youth beza ke bezokhalaza bisandla bebesiphakamisile belolo phakama mfundi then emva kwabo ke kuzangena imbizana business ikwangena lambizana business forum umbono wethu then kugqibela i-Eastern Cape Business Chamber. Then kule mibuzo nakwezinto sezivelile seni-covered nina abantu bangahanga baphendula bathethe and minister no MEC xa bephendula bazawunyathela nezinye indaba ezingangezinyathelwe ezini-coverishayo inhliziyo zingakhathazeki izabuthi akho preamble mfundi ungagwegwelezi uyanqo. Okay ke. Ndizabulisa kuye wonke umuntu olapha endlini. Igama lami nguYanga Mtyide. As youth in business ndizawuke ndenze umzekelo masithi okanye kuba khona these fundings okanye kukhona ezi assistance esiye sizifumane naku-Alfrenzo. Athi uAlfrenzo uzasilimela umbona athi uzasibiyela, and then xa sowujonga yonke lanto you will see that kweza 4 factors of i-production ukhona i-entrepreneurship inguwe as i-director, ukhona i-land inguwe futhi lo u-owner la mhlaba, kube khona i-labor ngaba bantu basuka pha elalini kuwe, and then comes in the main problem esiye sibe nayo i-machinery kwezi projects iye bayi outsource, and then ke ngoku kuthiwe nizo assistwa for the next 3 years. Now xa seyiphela la 3 years ndizoyogxininisa kulaa ndawo yes sustenance, because after la 3 years uneza 3 factors. The last one, instead of bana ube na 4 uyaqhwalela. Youth ke ngoku sidinga la machine after la lentoza siye siyibulele yonke la assistance ibikhona ibi part of i-growth. Now moving on to into ye-assistance sidinga la machine to actually move us forward, going forward into ubana sizokwazi bana i-business zethu zibe sustainable, sibe nayo i-ownership yazo zonke those 4 factors of i-production. And then point number 2 ngamanzi. Amanzi aye asilimite, kukhona into ekuthiwa zi-dry markets whereby i-cabbage siyayazi bana iye ilinywe let's say ngesummer, but then uzofumanisa ubana kukhona abantu abakwazi uyilima during i-winter because banayo access to eza irrigation systems. Thina ke ngoku siye sibe excluded in terms of bana ke ngoku thina asikwazi bana siproduce throughout the year. Now iye kulanto yobana asikwazi bana sibe sustainable throughout, thina siye sibe limited, siproduce ngelo xesha nyanzelekile silindele kwinto ze-climate. That's point number 2. And then point number 3 into ye-network. Uzawuthi phaa emasimini uyafowunelwa kukhona umuntu othi ndidinga iikhaphetshu ezingaka, ndidinga umbona omngaka, awufumaneki efowunini, uluze out on i-clients. Ndizawuya phaa ku-Minister of Communication on that point. And then ndiye kwinto ye-markets. Kuba khona this initiative okanye this thinking yobana in order for bana thina we need to bana siyothengisela Spar, siyothengisela Boxer, and loo nto ayikho realistic because not sonke sizokwazi bana siyothengisela Spar no Boxer. There has to be a creation of markets whereby kuba khona i-market days. We move from i-market day once a month, iye ku-market day once a week, bekhona i-market day throughout the month. Enzela ubana sikwazi ubana i-products zethu singazi underprice so that uSpar akwazi ubana azithathe, because now si depend on kubo kanti there has to be a direct access to the end user. Siyayidinga loo nto kakhulu. And then the last part umhlaba, which is siyasokola because kuba khona izinto eziye ziphume kuthiwe udingeka
u10 hectares ukhona imihlaba eleleyo uvuba nayo umhlaba wakwa chief because of rural politics ubenzima bana umfumane lamhlaba uvubana ngumhlaba wakwabantu bani awukwazi bana umfumane but then there is no use, there is no production, there is no value kulamhlaba because of political rural politics if ungayithetha kanjalo. Thank you so much. Nkosi Mfondini Andizama ndithanda lento apha kuwe yoba uyivile lento yale team yalamhlanje because ucangcatha ngqo kule nto yala team kule nto sustainability ndiyabona uba uyacaciwa usemtsha nesikolo usanda ukuphuma kuso okanye usekuso so i-question le uyayifundisisa i-question uyayifundisisa Bizana Business Forum umbono omhle umbono wethu na ke mva then Western Cape Business Chamber agqibezela sizonikezela kuba Patrice amathunzi anabile into zakuthi ndibulele mhlali ngaphambili ndibulise nakwizikhulu ezisematafuleni ndingaziqhubeka nokubulisa nxa ixesha ondinike lona ndithethela umbono wethu Business Forum upha kwaMadiba eZantsi kulaa ndawo yaseMthendu indawo endifuna ukungena kuzo nje tata khona laa ndawo beke yathetha ngezitina ithethwa ngumama uChapha ndiyithandile kakhulu but indawo endiyenda nengxaki kuyo izindlu zemixhaso kade zisakhiwa la akekho noyedwa umuntu kwabantu benza izitina ngendambona eyofaka izitina lapho sishiwa sikhona kulanda izitina zamandiya lengaphesheya ilo ndawo le indikhalisa kakhulu ndiyafuna ukuqhubeke nje xa ngabasothetha okanye niphendula nicacisa uba kufuneka sizakhe endlelani ngoba sithi ziyafana thina neziya zaba abantu nezilanda kubo futhi sisakha ngeyandlela benza ngayo nesementi le bayisebenzisayo ndibuye kube khona le yokondliwa kwabantwana esikolweni laa nto yokondliwa kwabantwana esikolweni iyona nto ilula ngaphezu kwazo zonke izinto bezike zasuka phaa kurhulumente uthe ubabona uba sithule tu asisenayo netoyitoyi asithethi kwathina siyadla ngonathi wazoyivala kuqapheleka uba urhulumente uyifaka ngentla athi babona bengathi bayadla naba bethula gijima ilande ngoba nangokondla zona izikolo ziyazondlela niyifaka niyilandele imali nizoyidla ngezantsi irongo yanto niyenzayo bekufanele uba phaya nithe uba nibone uba siyakwazi ukondla izikolo nisese nize nenye into elula njengokondla abantu abesikolo siqhubekeni sondle besawusebenza sibe baninzi ngoba besishintshana ngeyanto thina besingaqhathani beve sibe nelist wazi uba mawuphela ixesha lakho udede lomnye mayibuye yanto iyona inenza ningathandeki ngonihlela apha etafuleni nina ndinixelela sibuye kukhona le yesifo sikhona sisifakisile izifonyo le nto yamamaska le esifo se-COVID uba beniyenze kahle ke yakhona bekufanele uba nive nathi ithenda le mani ikhupha umuntu agade isikolo sangakwabo kodwa into eniyenzileyo into eniyenzileyo uvela ubona apha esikolweni sangakona ukondla umuntu osuka ngapha emthatha uze ne-COVID inqaba namamaska uyazibona ezazi uba bekuthiwa sisawuqhubeka esifo bekonyanzeleka bexiniwe abantu abasingabaziyo sike sizigadele thina izikolo zethu irongo leniyenzileyo uba kuthi xa ngaba kufika ukugula bengathi nina benikulindele nithumela abantu abasuka kude kanga nathi besingabafufuzela kona abantwana abo
sibuyele pha kumasipala. Uyabona kwamasipala masawubhekisisa onke amathenda khona kususele ekuqaleni ngonyaka endikaziwa kwakunini kushintshana abantu babini awazi ba kwakutheni. Xa ngaba wena ufika neyakho ikhampani uyawuxelelwa ngo-grade 1 ungamazi balo wavele sengu-grade 7 wayimenze phi yethu grade 7 wavela seno-grade 7. Ilungiseni madoda irongo nayo neyo siyafuna nathi kuyongena emalini makuye kungena abantu ngabanye. Pha kweyanto ka-30% kuma-project aqhubekayo apha emakhaya ndiqaphela uba xa ngaba usakhiwa izindlu zemxhaso okanye kunendlela eyakhiwayo kakhulu ezindlini ikontrak ezokwezi zindlu vele ifike niyibeke apha seyiphethe umuntu endingamazi kwa uba bephuma phi ozodla lo 30% benixele ngawo uba ngowethu. Mase simsuso wamntu singamfuni pasi wabona amaphoyisa kufika nesingazasa wabona ngomini ezolwa nathi ngento nanisixele kaloku lapha umuntu uyazithethela madoda asizuqhathwa noMandela wazabalaza kakhulu akazange asho ubugqibile xa ngaba eyiyeke yana. Masiye kuphazanyiswa nathi masilwela amalungelo ethu u-30% xa kuthiwe ibridge lasemthendo u-30% ngowalapha masiye kuve sibone kuvela umuntu endingamazi kwaye ezobiya ke ngokuwena mfowethu ukubiya ungocingo ngikade ndehlule ukubiya kanti libiyelwa ngubani ekhaya ngose kude kubiya abantu esingabaziyo. Sibuyele pha eWhite Coast apha eCasino. Mna ndikwakwamadiba iCasino kwaMadiba ngesikhathi kuyokwakhiwa iCasino yayifana nqwana lento ka-N2 neyanithetha ngayo yemayini. Into eniyithetha nithi abantu bakwaMadiba bayasokola bayahlupheka nisho yonke into le yenza sibe lusizi. Yawuqala into ivunywa uba mayenziwa abantu bakwaMadiba ubazi kwabasebedlani anisababali kwakondo. eCasino nakuya abantu abasupplyayo pha eCasino nabatyala ingca basuke KZN ayinalapha eBizana kuthulwe kubhekelwe kwiphelele pho kwakusokola benikhala ngabo abantu bakwaMadiba bayasokola kose kudla abantu baphesha komthamvuna irongo mhla siyobakhipha abantu kuzothiwa sivalile iCasino kanti cha silungise ukuhlala ayikho kahle andayingeni ngawona ndlela mayilungiswe nayo neya database yaseCasino singade siyibone sibona ngekhampani ezishintshana asiyifuni kwakuyiva ivele indenze ndilunywa ngondibhekileyo pha irongo kakhulu yani ndifuna ukuba kunhlale ngaphambili ezinye izinto ezinjengeyabeke yade yathetha no 88 million andifuna ukuya izinto ezifana nale mali bekuxelwa ngayo lapho sigqibela ngokuyiva nethetha ngayo iphele kanjalo akekho ndishapha endlini ongathi mnifikile kumqathathanda ayiphatha mntasilanga akekho bawuthula kanje because abayitholanga yanto sicela ukuba ekugqibela nje uba bekuya ngokwami beyinganhle kakhulu iBizana le xa kuthi xa ngaba kuza abaphathiswa njengotata ababakhona basetafuleni nomama abasibaqalayo bonke afika umuntu enento ayiphetheyo ungavele uze njengezandla fika usishiyele nobintu incane ngabasesitshebile ngoba ndithola ukuthi ngonyaka niza nakathathu nisuke eParliament nisiza la anishiyi kwanto nisishiyane silambile awukuthi mawusiza uphathe noba izindlu ezizemxhaso ziyi-200 ufika unike nanku umasipala asibize siyoxabana ngazo phaze sabelwa amawadi sithi bekufikile umphathiswa washiya izindlu eziyi-200 kutheni ngovele ufika ungaphathanga kwanto sokuthemba kanjani Enkosi lento yakuthi yayiqonda uba ubungekho pha enkantolo izolo uPremier moswe lapha kwezinyanga zimbini zinehafu ezigqithileyo waziva ezinye izinto ebezithethwa apha sabuya umva ubenikezela izinto pha uPremier abaphathiswa bebenikezela izinto pha kwizinto ebebezive apha nje kule nyanga ezimbini ezigqithileyo nizama ukuthi lo mcimbi usowuthetha ngawo nesesiqhuba tena le nhlanganiso yanamhlanje enaba baphathiswa balapha ngaphambili mosiyoni iyaqala ngoku andiyaxoxa ezinye izinto siziva apha sobe kunzima uzase siphethe izinto singazi noba kufunwa ntona
andiphenduleli bona kodwa ndicacisa nje uba umcimbi sesiwuqhuba uhamba yiphi indlela. Eastern Cape Business Chamber ngokugqibela sinikezele kubaphathiswa. Enkosi Hlubi. Hlubi Usosuzithi igama. ndingubongekile Phiko. Ndivumele Hlubi isilwanyana esi sijongene naso ndisizolo. Ndizawungena kona kumanqaku esicingela into yobana angasisisombululo forward. I-outlook ye-economy xa siyijonge Hlubi at a district level ime kanje. Le region yethu i-characterizwe zi-labor immigrants ne-high volume of i-retrenchment. I-unemployment yona kuzo zombini ezikota Q1 Q2 being 48 above 50 Q2 kwe-percentage. Siyithatha ke Hlubi le meko inje njengemeko thatha le imic thathenyele. Yes, siyithatha ke njengemeko ebekusuppose into yobana ukuba ngaba i-conditions okanye i-pointers zime ngolo hlobo bekufanele into yobana naxa sekusiza i-relief zifanele uba zihambe ngolo hlobo. Zingathi pointers ziphezulu but i-relief yona iphilisane ne-pointers. Mandenze umzekelo. Kwezi applications besicengwa into yoba masizenze ze-relief, both the relief angle and the growth and the sustainability of i-businesses. Esesivile ke into yobana apha e-Alfred Nzo it's 4 off-head. I think u-Deputy Minister was talking off-head but esho nge-figures. Kodwa kwi-relief kuzo zonke small businesses as per their request ebezi-applyishile 1,474 had been approved for the relief side. Out of 1,704, Eastern Cape accounted for 154 of those. Now, come down. Out of the 154, 4 in Alfred Nzo were approved. Here problem leyo. Kulefo, each municipality accounts for 1. 1 in Bizana. I know you can be Bizana. 1 in Umzimvubu. I know. May his soul rest in peace, unfortunately so. 1 in Tabangulu. He now practices in Kumbu. Akasa practices in Tabangulu for that matter. Lowest half. 1 in Matatiele. So iphilisana ne-pointers. All studies that are supposed to give us a picture of what is happening in Alfred Nzo, pointers are such that beku supposed to bana kudityenwe ngale Alfred Nzo to assist yona. But xa sekuthola izinto ayikho ngolo hlobo. Siyacela ke honorable premier ne-NCs ilungise le nto. Kudala sisilandele statistics. Siyacela kakuhle into yobana not only on the area of unemployment but necessitate ukuthi Alfred Nzo must be the focal point of national and cabinet for that matter. Zonke. If you talk i-dependents, if you talk i-levels eziphansi zemfundo, you talk Alfred Nzo. We account for a greater percentage of that.
Sisaphula kwi-IDP yakho Hlubi phaya eAfrican. Apho ichazayo mhlophe ukuthi esona strata sikhwalelisa uqoqosho lwalapha i-enterprise level ayikho tu uyijonga kuzo zonke iangles. On agriculture we are flat, on retail it's not us. Instead we have allowed now Pick n Pay, and we rejoice the success of Pick n Pay, forgetting that they are pushing us back. I like the policy conviction of government to say, we are learning with our general dealers. It's a question that we have been grappling with. Should we go to the money answer no fund and suggest ngale program. Pilani purpose of shops in. So the fact is stock kunjawuloku si monitoring bana you are organized. Nibe central stocking bank. You cut your cost lower. We take that. I have cities 29 as a former Transkei towns. Go to the CBD. We have been pushed back to the periphery. A friend, no buso, you see for yourself. And the Batman of the city of Lala Pabuso, who's going to Bana indeed, they are not only owning the space, they are also owning the law, because the law have allowed them to even do that. Now, where is law? Tell us Ibakupepa. Now, the characterization ye Alfredizo. Error of Negative. Economic services. That accounts for the GDP as Alfredizo. Community services. Agriculture and tourism. In all our IDPs, we talk that we are a tourist destination area. We've got rich heritage, but as if trade is the second one. Finance, third, transport, manufacturing, construction, electricity. Agriculture is number 8. Mama Mary. In a very good arable space. Yes, African, but agriculture accounts for 8 in terms of injecting the total GDP. Yes, African. Ibe mining number 9. Tourism, I call a chain. It's not bad. It's fine. Agriculture should be the leading economic element as African. The tourism lesiclaimayo ukuthi we've got scenic beauties and a very rich heritage. Yayo namhlanje ukunyathela kuyo. Why singayipackage siyithekisela kakuhle to our own benefit? Because it is a beneficiation for that matter. Okay, transport asiyibala. Mandileke ihluthi ngenxa yexesha. Na besengikalisile 6-point plan lena esicingele into yobana it can assist us going forward. Ile focus on agriculture. Mawume ngetembu lanyanga ukuze ilukelweni ngayo. Wasishiya challenge ethi you want to revolutionize agriculture in particular. Ilukelweni kunye nelali ezinamanzi. Mazi ufuna ukubona practice i-green revolution. Sesiyigalisile silindele when ufike. Sithathe going forward because we want to revolutionize all villages having access to water. We're saying agriculture should be the first priority in African. Tourism to be the second one. Infrastructure sijongela ngaphansi, but asifale ukuthi ibhokelele phezulu. Because this backlog we understand, we have dealt with it. Ile nto sifakayo izibula komasipalati. Sithi budget yomasipalati must not now necessarily, ile shop. Infrastructure accounting for the bigger portion of the budget. Mayichinje iyo LED kaloku. Because it is about LED, besifuna infrastructure besifuna unlock. But apho siyakhona siyakwinhlutha.
masenze ngelo hlobo ke mayitshintshe kancinci ibudget ibikade ingu-80-20 mayiye iba ngu-60-40 idiphile ngona ibe ngu-60 kuqala ibe ngu-40 ngapha on-infrastructure kucace uba i-backlog ithini ayisafani nangelaa xesha besingela kodwa sinazo ii-corridors ezithi mazi-unlockwe mayi-unlockwe le ndlela yase Matatiele Lesotho. That must be unlocked because abantu baseLesotho imbotyi yabo bayithenga eMatatiele bathi badlule futhi bazothenga ePortset. By unlocking Angela, it can give us a lot of trade. Nakhona ngeke trade between province to province. It's a high level trade because it is country to country. We are exporting as a society. We are also saying nezinye indlela ezimajor ezi corridors masibe kanti ziyavulwa sendlela kaShuli andizibasaya kwi-human development and i-land masiye appreciate Shuli le platform siyiphethe lo government ngelisithi sithanda singohlulwa as business sizomnyavulela umuntu ozozonyathela lapha sohlule athi I prefer that business formation over that business formation. It doesn't sit very well with us. Siyeke sithule kuba kwezinye platforms awungeke uchallenge into right there in a platform. But you must see into bana irongo. Uba benalelesha bengamkhulu owathamba uthi regarding this issue. Futhi bendayiqoleleka andikhethile raw as it is. Ngalendlela singayithandiyo ngayo. Kuba noko bendabeyithetha egameni lika-OR. Kodwa ndizibasayithetha kodwa ke uyayithetha lento. We don't want any division. Mayebe business. Sizisayivele. Besifuna uhulumende. Kwafika ithuba loba ichapter kaRhulumente siyivale. Now we are in business. Masiyoko kungamane kufika umuntu esithi I prefer these businesses. Phezu noko ayiphathi kakuhle loo nto leyo. Ukuba ngaba uyalenda mos. Yes. So ulenda kwesithathu. Yakulenda uphinde ukuba kuyasokolisa ukufumana iplatform ye-business why kungalandelwa lamzekelo wenziwe eprovinsini ngoba zonke ezi associations and forums ubuzidapha zingadibani under one umbrella for us to talk to government in one voice. Sasithatha kukho umuntu uzomane efika etsala abanye ecaleni aphinde etsala abanye ecaleni asishiye sicabana here. Kulungile nje yes ulendile dilendile Hlubi kulungile nje Hlubi i-political atmosphere ngeke singayibani Hlubi i-political atmosphere because it becomes a factor in any economy. Mayilungiswe le political atmosphere. Unnecessarily political tensions cause a problem up on the ground. Whenever possible, if there was to avoid must avoid those that Tina at the level of business sikwazi ukudrayiva ecosystem. Nkosi ndiyakuthi. Masiziqhwabeleni ke ngezi contributions sizenzileyo kwelicala lethu. Ndikhawulezile umphathiswa kucelile uba ucela uba abe ngoqala usisiphem sephakamisa apho ubuza ungena emva kwakhe mayisesiqhuba ngolohlo abaphathiswa bazawungena nabo kukhona ezibangqubayo pha bazawuphendula ngokwezo ndawo ke beziba affectayo. Manibulele Hlubi. Ngizawuthi gqaba nje kwenokwazi uziphendula ubhuti webe ubhuti bandile kwi-business forum raises an important matter yento yokuba we can assist them by doing the things that affect them directly in the local space. When I came here earlier, I only spoke of 4 entities under the department. We have 11 entities, and unfortunately because of time,
I couldn't go detail each by each and the work that we do, but we do commit that we'll come back, not necessarily in Mbizana, because we are now in Mbizana, but as part of the road shows that we're going to be hosting around the implementation of the 4th Industrial Revolution Commission, which will be detailing what is the report about and the implementation plan, and thereof what therefore abantu abazi innovators must come up with in order to be responsive and identify opportunities. We do run cell phone repair programs, training programs. We also go to an extent of providing startup kits for labo ba trainwe ba accredited in one of our entities, which is called NEMISA, our training institute. So we will unpack all of those when we are meeting with all stakeholders to say these are the opportunities, and therefore teams will come prior our arrival to do the selection in terms of those that are interested. We do not want people who are just looking for money. You know, dear, there's 3 categories that we tend not to pay attention to and want to focus on only one category. The first category, laba bantu sibabisa ngama pioneer who are self-taught, who are not waiting for government or a tender or anything, who identify an opportunity, benze lento bacinga bafana ingenziwa. Kube nalaba bafundileyo khona ubhuti bemele graduates association phayana the academia, laba bazawuza ke ne-structured knowledge to help ke ngoku aba bazicingelayo ba ingxaki zethu sizisolve kanjani, bafike ke abafundileyo bathi hayi the market requires this and that, and then babancedise ke ngesikolo sabo bayobabeka. Kube nalaba that wait to be told what to do, your technicians and artisans. So nathi kufuneka sibendela approach of ensuring that we get abantu to do umsebenzi ngalendlela ba right ngayo, singathatha abantu sibabhidanisa kwezinye indawo. That is why I'm emphasizing about those that have interest and commitment, not just chasing money. Because if you're chasing money, mayingaphumi after 6 months uzoba frustrated uhambe. So that's why it's important that we have a proper engagement and people be assessed on the opportunities that are there. Of course, on the 40% issue that was raised by Putzolile, in terms of saying, let's be specific, how much percentage that we allocate for women and youth, ICITA and other entities under the department, they clarify those and unpack them. And I will leave that to them. Again, Uputzolile mentioned the fact that ufuna assist on website domain registration. There's that now there by the corner. You can contact them, they will help you with the information. They've been here for the rest of the week. And the issue of decentralizing procurement, of course, it is a real challenge that we appreciate as government. But unfortunately for now, sifuna ukuyidla piece by piece the elephant, because asuzukwazi vele sigqibenge minenye. So we are trying to say noba tenders or whatever nominations that are called zifakwe ku local areas or local offices, so that xa zisiya ziyofakwa zonke zikwazi ndoba ziconsideration. Belekazi, yes, we do agree that there are people who are excluded in connectivity, which is why we launched a program called SA Connect, which is a broadband program to say must address the imbalances. Let me pause there. Nkosi kakhulu umphathiswa Sisphem. Deputy Minister wezindlu, amanzi nogutyulo. Mna ke ndimfutshane andifuna ubonwa ngumuntu wonke kandithethayo. Andiyazi siza kwenza kanjani, iyandisitha le nto ndimfutshane. Mama uzo sanitizer le mic ayibambe ngesandla. Uyibamba ngesandla. Maniqale ngokuthi amandla malibongwe. Bendisitsha ngela xesha into nayo ndalizimba ithuba nguRhadebe. Phofa ndamkhalazela because I was not in the program. Ndi-invite uyamazi boso premier ngomfonela ubiza impilo athi zaphi iza nawe. So bendimdoja phaa eholweni wathi uyaya phaa. So xa ndisiza ngokwe-department I bring everyone ukuthi ndibamisa apha mna kwemi department ndiphendule official, because kaloku they say we interfere xa befuna ukwenza into abafuna uzenza, bathi thina as politicians we interfere with their work, and they don't come here and answer questions xa kunje bazophendula questions
xa bebuza abantu kuphendula thina. But ndifuna uqala ngale ye 30% set aside and 10% set aside. The 30% set aside is for women. And then 10% set aside is for youth. And then every department is given this set aside. It is now, by the way, the president is saying it's 40%, no longer 30%. Now, the question is, because Sawik left before the NIPI platform, I wanted to speak to Sawik, because this is my last term, Premians will vote. This is my last term. And ndifuna ukuthi I want to leave a legacy efana nekaStella Staw, because uStella Staw was creator this South African women in construction, and we don't want Isawik to fail. But at the same time, when we're talking of 30%, it's not for Sawik only. It's for all women in construction. So they should not demand that this money is ours. They should share that money. Now the question is, ibibuzwa up, grade ones. My fight with Unonkobela all the time. First, sisebenzisana kakhulu no MEC ndithi uzaba namakhosikazi ango grade 1. Umane unika otata abangu grade 6. If as a result we were complaining that this 30%, oh mama go, because they can't find this money or this skill of grade 6. Now bazaw front angotata because they want this money, and we don't want that. We are saying mna nonkobela ndifuna ukunika icebo. If you are giving, because uzawukhula nini grade 1 azoba ku grade 6 yena, for grade 1s to grow, wena ufumene umsebenzi ka grade 6, you must mentor, because Tausaka, you want cement, you want building materials, you must give those women. And as a form of supply of material only, we want to build as women construction. And on the 5th of November, we're going to have a summit, and it's going to be virtual and physical. And the minister said it's going to be 100 virtual and 100 physical at Birchwood. Now, the summit is because women don't get this money. Departments don't implement this 30% set aside. And ngoku, I'm forced as Penchet, I'm sure I'm saying, as a national, we've given money to provinces, and we have given enough money, and this isn't the amount, but it's big for Eastern Cape. But Nongobela, 1.6 billion, if you divide it for women, Uti, what is 30% of 1.6 billion? It's 480 million. That's a lot, Abafasin. You can find 5 companies that belong to women and youth, ubanike. And mnake, all I can say, because most of the time you give people that are saying they qualify, and that are incomplete. There are so many houses that are incomplete. In the first place, Upremia was saying it, and at the time Upremia was speaking in the morning, he was like, you would find by 6. By 6. Now, in Makepi, with Izindlu, ngoku mna ndandina 18, I'm sure bakhona abangangam apha uhlala kokwenu utshate uphuma ngomtshato uzuphuma emzini akho, but abantwana bangoku at 18 years ufuna indlu uyofolela indlu naye. And we are saying ke mna no MEC, gone are those days. We only giving to child-headed household izindlu. Nanku NSFAS ambofunda uzithengela indlu, not to government. Asizukwazi, we can't afford. And the Premier said, siboleka imali for ukondla abantwana. It's same as housing. Sizahamba soboleka imali because imali we are giving young people instead of giving elderly, abantu, people with disability.
And that's what we are going to focus on, kulonto disability. And andifuni uba mde kuba ngihandini kwi-chance kusasa. But I want to say to those women who left that demand, come with, even if it's grade 1, you must demand that money, nangu premier. Demand that money, the 480 million that we have as a province, let's utilize it. Let's utilize that money as women, because lambuzu women. Now, why would I give somebody from Johannesburg who do not plow back money up Eastern Cape? Ndiyathanda ukwenza umbuzo ke mina ke ndenze banimazi lamfana bebanjwa ziHawks lo unendlu ngathi iboat, because xa uqala impambano it's when you buy iMaserati eziyi-10 bozazi buyagula ngengqondo awuyazi into emawuyenze ngokungemali, because iMaserati eyi-1 is 6 million ngeke uphume izindlu ezingaphi kulo 6 million. So I wouldn't give umuntu onjeya mna ndithi because you have an experience I would give zingaphi, and ndingade ndithume umuntu khawujonga khawunike iprofile yalo mntu. If uthi ndinendlu ngathi iboat neMaserati eziyi-6, why would I waste money and give? Why don't I give to umuntu ohluphekayo ndimnike itender? That's what we are fighting for, and we must do it. And ndicela into kokuba ke ngoku kubantu abancinci uba ngaba uyifumene le tender, because imoshe kaphi le nto le tender, because soloko sabhlenywa singurhulumente and ababona abantu bona xa besenza izinto. If you are given a tender, if you wait and you are given money to build a house and la mali uzayakha after unyaka, uzawufumana prices escalatile and you will build izindlu ezingagqitywanga because uhleli akwabuilda ngela xesha imali babe sithe kwe 400 million esikunika yona for tender, and then you build after a year. It's going to be double that amount and you won't finish those houses. So immediately that you are given money, do it. Don't fail. And want to give to black people. Nam ke ngaske ukuthiwa ndi racist. Because nam abantu bethu sayoyilwela le nkuleko. Akho mntu avela ifumane nje. And one of the things that uTambo fought for is to change the lives of our people. So ngalo mazwi masibe sonke siza kuncedisana kwezinto enkosi. Mayise ibasisithethe ngoba nami zimandi ngamehlo, indaba zimandi ngamehlo. Manibulela ithuba ndithi phaya uAlfred Nzo business uthi nditsibatsibile andihambanga ngoline. Ndicela uxolo kuba incwadi endibizayo ithe ndithi gqaba gqaba ngeenkqubo zesebe. Ndawugqiba ndiphulaphule kuni imibuzo. Bendingazukwazi ke ngoku kuyokwazi uba kakuhle nina nifuna ntoni na. Ngoku ke ndivumelana nawe mntu walapha eSouth Africa, masixoxe noba asidibananga ubuso nobuso, sixoxe noba kunge-virtual. Ndingxamile uba masidibane nani bantu base-Alfred Nzo sizokwazi uba siqingqe indlela ebheka phambili ngokudibeneyo. Ndize apha kwase-Alfred Nzo kuthiwa ibhizinesi zivaliwe. Linene mhlobo wam elo, zivalwe kakhulu futhi ezinye ngeke ziphinde zikwazi uphakama kuba kutshintshe indlela yokuphila. Ukuba ibhizinesi yam ibi-catering kumasipala waseMbizana,
ubi business yami kukuqeshisa ngetoilets netents emigidini, imigidi yavalwa. Imingcwabo ingenisa abantu abayi-50 okanye abayi-100. Elo business elo awunawukwazi uqhubeka ngalo. Sifuna ke ngoku sisebenze nawe utshintshe into yoba unobamba eliphi ishishini. Ndingalibalanga sizwe sakokwethu ukuthi kuni uninzi labantu ngakumbi apha eBizana uyayazi umeya. Bendihamba ngeenyawo ndize apha. Izizathu zalonto almost 80% did not comply. Bebengenayo lento ikwenza ukuba ukwazi ukufaka isicelo. Ukuba ne-certificate esiphuma kumasipala ekuthiwa i-trading license, azikho ezo zinto. Eyesibini, awuregistarishanga no-CIPRO, awuna-certificate of registration. Okwesithathu, awuzalani no-SARS, awuna-tax certificate. Okwesine, awubarhafeli abasebenzi bakho kwi-UIF ukuze ngexesha owengalo babe besamkeliswa bona ngoba nawe uphangeli nababaphangeli bamkeliswe phaya kwaLabour. Endaweni yalonto xa niyofuna ezi trade permits beningazizwana ngumasipala kungekho database. Kwafuneka uba sithi ke ngokumasipala yenza i-database bazifake nokuba kulate. Uninzi lwabalukwazanga yiyo ke ngokulento sikwi-process ethi vumani mawethu sincedisane nibe registered, sincedwe ngumasipala nowuphina executive mayor ngokuboleka kwezinye i-sections zakhe ngaphakathi kumasipala. Enze laa ndawo ka-LED ibe nkulu ikwazi ukuphuma nangemoto Tata uSixolile iyo-register ezantsi eQueensmess. Abantu abafuna izipaza shop, abantu abafuna uku-aplayishela i-bakery, abantu abafuna uku-aplayishela lento yenyama, i-butchery. We're doing this because we had planned and budgeted for that. We did not plan for any catastrophe like i-COVID. On the issue of khange senze kwanto, thina sibhatele almost 41 department, 41 businesses. And imali ebikhona ibingakhange bekhona e-COVID. Nobody profited bakoba kwi-COVID. Kwasikwa kulibi khona. Otherwise we won't pay our own employees. Ukuba ngaba besithathe yonke lo mali sayonxephezela lo monakalo. Sithi ke ngoku komntu Xolile, please abantu ababetheke kwelicala mabazo apply in time, bazo benefita. I didn't mention lonke olwalude because ne bakery sinazo sidlulele nakulento ye-confectory, nabantu be-clothing, nabantu be-textile, all those we have. But into esitshoyo asikwazi ukuba sikwazi noba ukho. That's why sithi please masipala mpolekwani nazezinye departments nathi usida sithe makaphume ancedise uba kubhaliswe abantu bakwazi abantu uku-accessa into zabo. But manditsho ke kulento yomuntu omnye endaweni omnye endaweni siyazi into yoba sinamaphondo ayi-9 na-rural njenganathi naphi na. Ndidlulele phambili ndithi umuntu osuka kwi-Graduate Association, thank you so much. How I wish you were organized, guys. Not only in Alfred Nzo. Sinida nina because sifuna ukuni-organize into a small business nobuwedwa xa ungathandi ukuthetha nabanye abantu.
yizunjalo uthi ndifuna ukwenza le so sebenza nawe noba nibaninzi ube yi-SMME ube yi-entrepreneur ube yonke into enifuna uba yiyo asifuni kunenza nibe into efunwa sithi but i-tourism bendithe thina singena nakweyiphi i-department njengoba usibona sihleli apha nje siyi-cluster kuba lokhu zinye izinto efuna ndizenze nomama uTshwete njengokwa human settlement nami ndingayenza ikhopho isebenze naye okanye any other aspect okwesibini umamanci le mali benisithi apha millions ebhatelwe kwezimbini zalapha besenza umzekelo lakho kuphela kwazo there's a full-time agriculture thina sibona imfuneko sisebenze nawe sithi ke ngoku le nto ine-bakery Belekazi sufuna ube wedwa yandisinani siyonifaka kule mali khona ye-allocate kwi-bakeries urhulumente ke ingxaki ububuthe uzokwenza indlela awucingi uyitshintshe ngokuthanda kwakho okanye ngokuvela kombono omtsha yoqala yogqiba luthi buthe uzoyenza ndifuna ukuthi ke i-tourism uDeputy Minister uFish Mahlalela ebese Coffee Bay engayanga ngenye intshumayelo eye nge-rural tourism hayi kaPhembizana ungasisityebu ubukwane tourism ngoba nokuthetha ngabantu abalalise eCanada uyi-tour guide uyalazi ibali lakho nokuthetha ngoThambo namhlanje why you are here uyi-tour guide uyalazi ibali lakho nokuthetha ngoWinnie uyalazi ibali lakho i-tourism nokuthetha nge-stick fighting nini nodwa abantu abakwazi ukubetha omnye umuntu omnyavike kodwa intonga zimbini it's a miracle nini nodwa nje ophatha intonga zibe mbini umuntu nomuntu kodwa umane ungabethwa uvika ngentonga nje kuphela nale ntonga enye yavika enye yabetha ithethe ukuthi it's a big sport a big attraction ubangaba umeya walapha ufuna kuze umuntu we-tourism kuthiwe kuzawukhutshwa abantu bokuyishumayela because kuthiwa yiyona inamathuba angapheliyo kodwa kuthiwa ufuneka indlwintsha yabona apha eMzamba abanye abantu bangathi zii-homestays umuntu ovele eFrance othi ndifuna ukuhlala nomuntu andifuni B&B ufuna ukuhlala ndibe yiphathi yefamily kukhona lo uthi yena ufuna i-guest house ufuna ukuhlala phakathi kwekhaya lakho kodwa ahlale yedwa kukho ke akukho mfuneko yehotela umuntu ovele eNgilandi uzoyenzani ihotela akufunwa rice apha umuntu ovela le eGermany uzoyenzani irice ikhona kwabo ufuna umatilasa akafuni zonke ezanto phe hotela ndizosebenza nani ke bantakwethu ba niqoqa bonke abantu abahalela uhamba kule ndlela ethi singobani na sinxiba ntoni sithini abantu bona bokuthunga bendilapha ndahlala nomeya nabanye sicaciselana uba kungcono tata ugade sibanike yonke inhlobo yematerial xa befuna iuniform siyithenge in bulk siyithenge cheap uba bafuna ukwakha amajidi okulala esibhedlela kuthiwe naku kuthi masiyothenga kakhulu imaterial yokwenza amashidi so le nto le isilingene izosenela sonke ekugqibeleni ke kule nto bekuthiwa sithethanga ngendlela noko masikhuseleke tatu uqwase kuba bekuthiwe into erelevant neyiprogram yakho ngesithethe sawuma kude ngayo kuba ndithe siyicluster upremier kuba khona kuzo zonke indawo ekuthethwa kuzo kukho istructure esitsha esingeyo department kuthiwa yi-infrastructure development agency yase South Africa izojongana nendlela phezu kokube khona upublic works that's our commitment
kodwa into enqabe kakhulu yilena yokungabikho kwezi documents. Abantu mabebe nomdla ukuya kule nto ibithethwa ngumama uStella Ndabeni, kweza computer, kweza phone, amaphepha achazwe ngumongameli achaphazela yonke into ebizwe apha. Yakhanuka ke kwabhuti bekwaxela kakhulu ngento esingazenzanga lezantsi eXholobeni ibusiness forum. Hayi mina ndikhana uxela nawe nebandla lakho, ngoba yona nto sayenza kakhulu pha ukufaka ezona sola zazike zabiza ukuncedisana kangangoko sinako. Kuthiwa besingaphathanga hamba idlana apha sanganikwa nehlala idlani ke. Kodwa ke mina into endiyaziyo le babe ndilapha uyayazi umeya ndanikisa ngembiza ngezitulo, akho nto ndingayinikanga abantu abasakhasayo bezi accounta kwi2 million ezo zinto. Bendiyile nale eMadadiyele nezipho, ndaye beMantelefu nezipho, ndisaya nakwezinye indawo ndomana ndinipha ngokwezinto enizenzayo. Othengisa ukudla uthi ukhana kongxawu ndimnike, athi hayi abantu bakhe abanazitulo ndizibeke netafile, omnye athi uyabhaka ndimnike into zakhe. Masixoxisane singalwisani ngoba sonke sikule boat iyawutshona nxa ke sadudana apha. Isibongo bantu abemzini. Mamumeth. Bangene wena mama. Thank you so much, Program Director. Ndizibulisele kuNkulumbuso. Ndibulele abathatha inxaxheba kule dialogue nge-contributions zabo. Andivakali na ukuthi ngisusimas. Harassment le emisini. Ezinye siyazibulela sizinotile bekuzi-comments kakade njalo i-dialogue, asilindeli only i-questions. I think ifuna ungena nje kula mcimbi we-graduates beziraise umcimbi we-maritime ne-fishing. Nditsho uba siyayenza but at a smaller scale, department, National Department of Forest and Fisheries, ngabo kakhulu abane-bigger budget. Kangaba ku-1920 we spent close to 1 million. Sisupporta njengoba uziva ke ubungqina basike safika kwindawo ezithile. Supporta the small scale fisheries, in particular nge-equipment, nokuba ncedisa abanye bada bayazakhela i-boats. I-program esiqhubayo kwi-same side uyasincedisa kwinto ye-capacity building. So we are a team of departments that are dealing nala mcimbi. Kulo nyaka earmarke about 10 co-ops ebesawuzincedisa across the province, but because of the COVID yakhatishwa i-budget. Sine 4.5 million esibeke ecaleni for into ye-tilapia, marine tilapia fish. Earmarke because it is part of the Oceans Economy Master Plan lebe siyi-launch eMthatha. Apho khona siye sabeka 5 priorities, and marine tilapia scientifically yiyo ebonakileyo uba ingasenzela amathuba amaninzi oshishino namathuba amaninzi emisebenzi. Yiyo le nto ke siye sabekela le mali, futhi ke sinebhongo kuba iye yaphumelela yanye yeeprojects ezimbalwa apha eprovinsini kwinto yokuthiwa yi-Presidential Symposium Infrastructure Development Strategy, apho khona ii-projects ezinkulu ze-infrastructure ezizawufundwa yi-national government iphumelele Eastern Cape Marine Tilapia eMbashe, and ayizubhenefitha qha uMbashe, izobhenefitha across the 800 kilometers the coastal line, including is an inter-provincial project, because there will be 2 provinces working with Mozambique ukuqiniseka uba senza into epheleleyo yoku-industrialize i-fish farming noku-optimize oceans economy. Ngenxa yexesha ngangangeni inzulu, but already sesisazi uba ngoye-4 iyobe seyiqalile uba very sustainable, seyisenza amathuba emisebenzi nee-clusters ezizokwenzeka ze-fisheries across the province, apho sobe sisebenzisa laa ndawo for research and development training and everything else, but ibe incubator yenza i-brood stock so that sikwazi ke ngoba sisebenze sonke ne-fisheries ezikule coastal line. So into ye-fishery ne-oceans economy siyemakile kakhulu si-department sisebenza nee-partners zethu.
umcimbi we-marketplace mama wembizana agriculture I think siyawunota but ngokwalento ye-functions ndiyavuya ngoba ukhona u-executive mayor because into yomcimbi we-fresh produce markets yenye yezinto ezizi-functions zoomasipala uba kuncediswane in the plan. I think in line with what was raised by the Eastern Cape Chamber of Business into ethi i-agriculture we are asking appealing to both local municipalities net district in particular Afrenzo because ngokwe into yonke that you need for agriculture to grow i-Afrenzo it's best placed and it's naturally endowed for biqhubi agriculture so it cannot happen that xa kubalwa i-top sectors okanye i-priority sectors ibe sezantsi. I just hope noba indlela elistwe ngayo ibe ku-number 8 not necessary to say it is priority number 8 because nationally priority number 1 provincially agriculture is the way to go because ibonakele uba it's a game changer. So we are supporting omasipala working together and siya-appeala that mayenziwe into ye-agriculture ibe fashionable to all of us ingabi into eyekelwe kwi-department kuphela. Kumcimbi wemama wokuncedisa beyond crops ne-horticulture like i-vegetable abantu siyancedisa ngo-ECRDA abafuna ukwenza i-communal forests umzekelo but we don't advise i-gum trees because against le nto siyithethayo water conservation because yimithi emosha kakhulu amanzi but any other tree be it indigenous for imithunzi nantoni na abantu i-communities sikwi-process si-department provincially yokureviva eza communal forest esizibiza ngoba zii-woodlots because the tertiary and secondary forests either private or kwi-national department but we are saying sifuna ukusebenza namafama azisi-ideas nee-projects anazo azi-identifyileyo sikwazi uba siwasapota. Kumcimbi I think imbizana youth ibisithi nje masingenelele kule nto yoba oomasipala bayancedisa basapote siyayingqina because apho besikhona e-ward 4 izolo elinye umntana omncinci besimthumele eGermany siyi-department olima more than 5 hectares now usapotwe kakhulu ngumasipala nge-fencing futhi wancedisa nakwi-mechanization nathi sikhona and siyabancedisa kwinto ze-market working with the district in particularly under so siyapartnerisha and sithi ngoku eli xesha lokuphisana ngetractor liphelile because abantu abaninzi baphiwa ii-tractors basebenzise for their self-interest bangasebenzi na for agriculture bangabancedisa abantu abakwi-surrounding areas yet eza tractors zithengwa ngemali yabarhari. Hence we said now we are leaving that, we're doing what is called district mechanization centers. Fortunately, Red Hub in Bizana in particular, but we want to use Red Hub as a district mechanization center so that we can have mechanization affordable, available. Abantu bangabinesa tsonga lima masimbi because i-tractors yabiza. At least bekhona i-tractors zabo norhulumente abazokwazi uba babhatala imali encinci affordable to mechanize. That is the machinery bekuthethwa ngayo phaa ukuncedisa ukuba abantu bavelise. Laa mntana onguyonela weLincoln Green uthe izolo mna xa ndandiqala into yokulima ndandingazi noba kukhona into encedisayo ngorhulumente. Ndandisazi uba utata wam unenkomo unamahashe but kanti uDr Da uzondinceda nge-mechanization. So siyayisapota i-program ingakumbi abantu abatsha nge-mechanization siyi-department. Umcimbi we-market days, the information days, I'm talking to the minister here to say we can even, that's why kwento bendizipresenta apha zokuzamncedisa small scale farmer or agri-enterprises sithetha ngento ye-agriculture because kwamanye amazwe don't necessarily need to market your stuff to go physical, put those things. How do we use technology? Nale experience esifumene ne-teachings COVID-19 uqiniseka uba amafama wethu they can even use the virtual e-commerce to sell your products uzisebenzisa ezi networks ezikhoyo be it social media or any other technology that you may use. Umcimbi we-land, access to land is a very serious issue. We are starting to engage with Amakhosi because kukwathela wayeke ezilalini abantu nje bakhe imizi akusekho ndawo yokutyisa imfuyo akusekho ndawo yokulima abantu abafuna ukusebenza bahlela abantu namasima ngamafusi because bawagcine for prestige intsimi katata omkhulu intsimi katata. So we're saying let's start these discussions and I am happy Deputy Minister of Small Business Development to say in our department le nto besithi into ye-cooperatives ayisebenzi is history because majority of the people they are coming together namasimi wabo bawadibanise besisenkondlo ngapha eNgcobo bedibanise amasimi 2,000 hectares
balimi oats, balima umbona, bane market, abakhali nganto. So we are saying ezinkosini nabantu, abantu mabangagcina umhlaba ukhukuliseke for the sake of gcina intsimi. Ingalinywa communities must thethe ngemihlaba engalinywanga because urhulumente ukhona to assist. We are assisting this cropping season 28,000 abantu abalimayo, 28,000 hectares ezawusupporta nge-94 million because abantu aba-organize abathi nangumhlaba sifuna ukusebenza siyaba-assista singurhulumente. So we are preaching le nto access to land to abantu abafuna ukusebenzisa umhlaba beyokuhlala phezu kwabantu bethi ngoba omkhulu because noba omkhulu bangashukume emangcwabeni xa ukhukulise kuphela ungawusebenzisi yet bakhona abantu bagqitywa indlala. So sicela uba makusetyenziswane to that regard. I think yes, Green Revolution, our commitment elugelweni. Sibone into pa premier xa besiye elugelweni siyogqithisa multi-purpose shed enhle yenziwa ngukhokta. We are saying we must know what the other hand is doing. Apha ne Green Revolution ayiqhuba namakomkhulu anika amakomkhulu eza hydroponic tunnels azokwenza seedlings khona. We are saying because kukho amanzi asuka entabeni kwindawo ezinjengeziya sizotargeta zona ezolala i-food security program and already sesipha singena door to door senze into house profiling by mid-November sobe sikwazi ukudeliverisha the food security program because we want to be assisted by you identify ilali ezinamanzi. Now nale program ye-spring protection apho singenamunyu khona njengemali njengamanzi abizayo kamasipala amane ephelelwa njengalameko besiyibona pha Ward 4 athi umntwana sethembe wona angabikho because anengxaki lamanzi for domestic use. But we are using isprings imithombo siyayikhusela siyifake ematankini sinika abantu amanzi aqini but at the same time it's unlimited availability yalo manzi so that ube green kwezolali esithe safika khona senze spring protection okanye sancedisa apho khona ukho amanzi akhoyo. So ngumsebenzi esifuna basibambisane ngawo sisebenze namafama. Inkosi kakhulu program director. And sizawucela kuba ngenxa yexesha kuthiwa apha besibekele u-half past. Lo half past sesibethe safuna ugqitha sebephunguza ke ngonabantu abaphangela apha. Ndizawucela into yobana sinikezele kupremier ayiqoqoshe umeya we-district abuye abulele sivale. Enkosi program director akusekho noyiqoqosha seyiqoqoshekile ngoba bendibona pha uba ii-notes ebezisizenza uba ndingafuna uziphinda ndawuphinda le nto ibithethwa apha ngala maqobokazana kuthiwa la maqobokazana angalala endleleni niboyazi kunyembelekile sidicayidile uba make sithumele bona oomama sibuxakwa nibabonile ke bakhange baxakwe nto apha bebeqhuba nani kodwa into ebesiyizama kukuba sisondeze urhulumente kubanikazi bakarhulumente kuba laa nto yokuhlala eBhisho nasePretoria sicrafte ii-policies ngendlela esicinga ngayo yile ibangela uba sithethe phezu kweentloko zabantu. We are creating an environment where we must talk to our people, not talk at our people. So we're trying to change that and inculcate a new culture. Esizawuqinisekisa into yokokuba sinaloo nto sizama kuyi-cascade ke le approach in the context of the district development model. Ingenziwa boomeya abalapha xa kusiza oopremier nee-MECs. Oomeya on an ongoing basis. Ningayi abantwini ukuba kuthiwa kukwi-IDP. These critical stakeholders, the civic organizations, are important to our constitutional democracy. Engaging them on an ongoing basis help us to shape our policies and how we implement those policies moving forward. We have noted all the inputs that are raised. This area is so actually strategically positioned for development. The President has spoken about 1 trillion intervention for the next 10 years. I know in the National Infrastructure Rollout Plan, they are almost talking about, on average, of about 26 billion as a part of intervention looking at rural roads, housing, office parks, a number of social infrastructure projects
hospitals, as well as the mud schools, eradication of mud schools. So yonke ke lonto ibonakalisa ba Eastern Cape must be a construction site, because if you talk about the huge social infrastructure backlog, you talk about Eastern Cape and other rural provinces. That's why xa uthetha nge-bridges ezizakwenziwa ngu-public works ezizokunceda abantwana enye besizenza namajoni, they've got about 400 that they want to roll out with speed, and they want to use Eastern Cape as a pilot site and KZN and other provinces. So if we organize ourselves, the challenges now Eastern Cape ile fragmented approach ye business engekho organized. Yomona umuntu ebeke watsho problem yase Eastern Cape, abantu balapha bamonelana de bonke bangazuzi into ngenxa yento kokuba xa ikomnye umuntu ingathi kwindawo erongo but ikumntu right, but kuba ingekho kum mayingabikho rather. So it's going to be important that we understand and appreciate it's difficult to fight for divided people. We must actually strive for this cohesion if we would want to make an impact on our socio-economic upliftment. So as people were discussing, we're listening. Clearly, as we have said in the past, we are going to come back, we'll continue coming back. NECs are coming sectorally on their work. Le ndawo yaseMbizana yenye yendawo xa sithetha ngobutyebi beprovince esingenawuyishiya ngaphandle. Noba uthetha nge-agriculture uthetha ngayo, noba uthetha ngale Wild Coast Development Corridor uthetha ngayo. But what is going to be important kukuba nina abantu bakwaMadiba kwezinye indawo nincedisane norhulumente ukuqinisekisa uba ezi catalytic projects zinjengo-N2 highway, it is only in the Eastern Cape apho ugqiba 10 years uthetha nabantu ucengana nabantu nge-development yabo, into ezophucula bona kubekho abathi ayasiyifuni babone zonke izizathu ezi-negative ngongayifuni. So sizonicenga sicela uba sisebenzisane for the development, i-development yalapha yi-development yase-Eastern Cape. Ukungaspendwa kwemali ibi-allocatele kwezi ndawo ibangela ibe-Eastern Cape ingaphuhli ibheke phambili. So we want to change the gear and engage the other higher gears to ensure that government responds. ANC uthe, let's go and work on a capable, ethical state, capable developmental and ethical state. Key to that is agility of the state to respond to issues zabantu ngendlela efanelekileyo. If we can come back here within 2 months, senze lo msebenzi siwenzileyo over the last 2 days, clearly we can't go back siyohlalela laa nto yeenyanga ezininzi neminyaka kuplenwa into engapheliyo. Our people are anxiously waiting for us, are losing hope every day. There's a trust deficit that we are working on. So andifuna ube sachitha xesha ngenxa yoba ndoyikele eli xesha sele silichazelwe, kodwa we are with you. We are driving all these catalytic projects ezilapha esiqinisekisileyo uba zizawusinceda on tourism, on agriculture and agro-processing, and also as well as on oceans economy. Utata phaa ebethetha, we do have a master plan which we did with the university, Nelson Mandela University, no Environmental Affairs National. It is there, it details and tabulates key fundamental projects across the Wild Coast, the 800 coastal line here down to Tsitsikamma or the other side of Port Elizabeth. Zonke eza project ziphaya kula master plan, and we must respond to that. Now we are bringing national on board as a province to ensure that we deal with those issues. Minister wa communication, asuzuya ndawo singayi-addressanga le nto ye-broadband, because we definitely need to work on the issues of connectivity in the province, increase the bandwidth speed so that our people, business people, can come in and connect easily and do business properly in the province. This is one thing that is very much important about this province. I'm happy that you are all here with your team, Centec, Osasa and others. You have seen it. And down there where Owar Tambo was born, there is something that needs to be urgently attended to. So sifuna also mashishini balapha bahlukana nohamba lonke le province befundisisa ukusayiza ngebhisha. We are working towards e-governance and would want to see that happening here in the province, because we are a vast province. We have seen it during the COVID-19, the issue of the
what do you call it, the social, the virtual arrangements that we have, how it also can help us to address the issues of a social interaction. So that on its own becomes key. The broadband issue is very strategic to us. It is catalytic on its nature. So we are working on that. And full imfazwe man pia kwasitha nani makuwe kuxolo man makuye kube kusilinga into ezingekhoyo mane nobabini madoda enhlela apho izulu amadoda kunqokole nakophuma makuye kuliwa ngokumadoda abantu bakuthi bafuna uphuhluza enkosi ihlo usodolophu we district uzabule umphathi inkqubo uHlubi kuthiwa mandenze nje ilizwi lombulelo ixesha selihambile kakhulu ngifuna ukubulela kuqala uPremier ngokuthi asenzele lenhlanganiso esibizela zonke associations zebusiness so as stakeholders ezibalulekile kuhulumente zibe khona namhlanje sibulela lengcingane efike kuye kule visit ngalenyanga yokuzalwa kaTata uOR Tambo. Siyabulela kuba i-birthday kaTata uOR Tambo siyicelebrate nani sizolivala olusuku siluvala ngezinto ezisakhayo njengelizwe kule ndawo particularly the cooperatives and everything. Ngicela ukwehla ke ndize ke ndithi ke Premier siyacela okokuba omeya bakhona apha bayivile lento because it was just a mandate. Asizuphendula ke apha Honorable Mnukwa no Honorable Mfumbatha awazi ukuthi masiqhubeke nalento esesiyicelela ukuthi siyenze ingakumbi ezinto ezithethwe apha bese recorda nathi okokuba si assistwa njenge district. Ndibulela uMinister uMinister ke yi-champion ye-DDM yalapha eAlfredo. Ndicinga uba ezi program eziqala namhlanje sawuzihamba naye ukanti uMC Kade pha yena usuka ephondweni uthunyelwe apha so siyabaza abantu ekufanele basisebenza nabo lo mcimbi we-DDM because we're just one government so that si collaborate zonke efforts kahulumende to make sure ukuthi siyazenza lezi zinto. Ndibulela abaphathiswa osekela abaphathiswa ngepresentation enhle kangaka ebeyisivula apha OMEC bengathethanga bonke but ndiqinisekile okokuba some of izinto ezithethwe apha zizoyo implementwa through i-departments and kukhona district managers nabo apha kwezi departments all over the show apha edistrictini. So ndiqinisekile okokuba xa ndidlulile isilizwe lombulelo kuni ndithi ukungalali kwenu amaqobakazana ngalale endleleni yazini kunyembelekile sizodlulisa nje ilizwi lombulelo for i-success yale event zonke events bezikhona. Ndicinga urhulumente at times ukafuna ukuva kuni okokuba nifuna icinga kanjani nifuna ukuncediswa kanjani so that ezinye izinto asizoziphendula lapha but manibulele ke kwi-leadership yonke ekhona apha OMEC okoko bekhona apha bakhona bamamele ezinye izinto ziya kwezinye departments kodwa ke ndicinga uba kuwe Premier ukuza kwena apha eAlfredo kusigabule inkungu and le program itself ibe yi-eye opener to all the business forum business association ne-chambers ukuthi let's work together as sizokwazi ukususa ikati eziko. Siyayibona ikati eziko i-pandemic isenze okokuba sibonakale okokuba sine gap enkulu esiveze kuyo ya revoke nezinto bekade kufanele bazikwazi ukuba sisincede kwalahleka iprograms abantu basendlaleni. So let's work together for i-realization ukuthi siphinde sibuyisele isidima se-economy yase-Alfredo sisebenze sonke singalwi sodwa.